today we have the party of Ibrahima Tabora. Huh? Four independent parties coming up for their nominations, and on the list we have the party of Lamin Bojang, equally as well Momodu Bojang, and Ibrahima Tabora Mane, leader of the People's Alliance Party. He is the one that just came in with his party loyalists, and they have already filled their positions now. This is what is happening. Mr. Nyang, lan nga ñu mëna wax ci tay nomination yi tay gis nañ niti Ibrahima Tabora Mane ñëw nañ ci jamono yi. Jërëjëf Ousmane, ñi sant Yàlla ba pare nuyu ñi sétane Eyeafrica TV ñek ci réew mi ak ci bitim réew. Li leen wax benen yoon ñi ngi fi ci IEC fi nga xamna ni fofu lañu nominété ñi nga xamna ñoo bëgg taxaw laccé li nga xamna moy boppi réew mi. Demb non la leen ko amalon fi ñenenti candidate tay tam ñu ngi nii tam fii nii si IEC tey tam ñu ngi fii nii si IEC nar leen fee dégtal lépp lu nga xam ne ni xew na fii nii si IEC léegi nag ku nga xam ne ni mooy dugg si mooy Ibrahima Tabara Mane Ousmane. moo ñëw dugg si no pour nga xam ne moom itam def li nga xam ne mooy nomination am comme ni ko yeneen naataangoom defee ko démba tey moom mooy njëlbeen candidate bu ñëw dugg si mu ànd nag ak ay militants yu bëri comme ni nga xam ne te indépendant la démba. Gis nga ne ñu bari dañ doon ñëw fii waaye ñoom rek ñoo doon ñëw ba mu des ki nga xam ne mooy courant moo ñëwoon ak militanam waaye xëy na gars yi ni ñu ko bëggoon a doxee den sécurité bi ñoo ceeñ te baax na tam pour nit ki ànd ay supportam ñëw ba si bunte IEC ba pare dam jébbal IEC li nga xam ne mooy nomination ba pare daal di génn am ak jàkkaarloo li nga xam ne ñooy taskati xibaar yi mu mel ni lu am solo la. lu am solo trop kon noo ko waxee ne nit yi seen parti supporters yi ñi ngay ñëw si fii pour wane seen solidarity si seen party leader bi kuy Ibrahima Tabora Mane si jamono yi. That is the current situation here in Election House in Kanifing layout, and we're giving you all the latest details that matter concerning today's nomination. And like I said earlier on, today we are expecting 4 independent candidates, and including the first one has just arrived, who is no other person but Ibrahima Tabora Mane. And next on the list is Momodu Ba, is another independent candidate, and next to him rather, is going to be Banki, the Gambia's only dreadlocks presidential candidate aspirant, one could say. And finally, we would have Lamin Bojang of the National Reorientation Development Party, and ANRD will be coming last. So this is a situation in Election House here in Kanifing East layout. Yesterday was another successful day which saw 4 independent candidates, and the first independent candidate that came yesterday was Alhaji H. Juf, a former Gambian lawyer who served the Gambia for 27 years, being a government lawyer and equally as well serving as a private lawyer for 27 years. He came and successfully did his nomination, and equally from him we saw another candidate who was Marisok, the Gambia's only female candidate, who also came in to be nominated. After sitting with the officials, we made to understand that she did not submit all her necessary documents to the IEC. As a result, she have to submit her documents to the IEC anytime from yesterday till the 5th of November, which is the end of the nomination for the 2021 elections. Next to her was supposed to be Matthew Gomez. Matthew Gomez came, but at some point he withdrew from the nomination table with the IEC nomination team, and he did not give any reasons for his withdrawal. So this was what happened yesterday.
Mr. Nyang fana mun nga wax viewers si Demba ñoo xam ne ñoo ñëwoon pour nomination bi. So that's it live here from Election House, and it's all about Ibrahima Tabora Mane and his party militants. So we would also like to have interviews with some of his party loyalists. Mr. Nyang, mun nga ñuy wax dara si mbiri jërëjëf Ousmane comme noo ko waxee rek ñi ngi fu ñu nekk nii ak gars yi supporters ñi nga xam ne ñooy Ibrahima Tabora Mane ñëw neen ñi ngi nii si biir mbaar mi sister nuyu naa la tey lan moo la indi ay si tey xanaa ñëw jàppale suma broda bi rek mooy kan Ibrahima Tabora Mane. mel ni dugg na si biir pour nominer waaw. dugg xam ngeen yaakaar ne di ngeen win élection bi December 4 State House rek. non bàyyi loolu waxal ak ñun ba pare December 4 State House rek. yaa incha allah. ak li mu fi gis yëpp ah waaw. da nga naan overtake ñëpp aha kay. maa la wax lii. yow yaa tudd naka Ndey Binta Mane. xoolal caméra bi looy ragal an kay óolu naa ma booba kay. waaw. dafa mel ni sa mbokk yi Ibrahima Tabora waaw. ñoo bokk benn baay. waaw. mel ni baara nga jóge waaw baara laa jógee. mu indi mbooloo mu takku naka la ngeen mobiliser luy daal nit yi rek. waaw. parce que xam nañ ne fuñ dugal seen boppa foofu la. waaw. sis na nga def jaama rek tey kan nga ñëw support man Ibrahima Tabora Mane fan nga jógee yow man ñoomi waa di ngeen win élection incha allah December 4 wiiw Mane rek ngay diga loolu yomb yombu de dañ ko liggéey ci biir réew mi ok da ngeen ko liggéey bu baax am nga yaakaar ne di ngeen win bu baax am naa si yaakaar 100% ne dinañ win December 4 moom wiiw Mane ku nekk si xaaf na génn ñun rek ok loolu suñ kanam la nekk dégg nga ñi nga xam ne ñooy militant Ibrahima Tabora sëñ bi nay neen macha allah alhamdulilah. fu mel ni yaa ngi ànd ak sa candidate ñëw nominate ko tey loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal may ànd ak benn borom xam-xam bu ñuy wax Alaaji Ibrahima Tabora Mane mu nekk koo xam ne nii yàlla moo ñu ko indil mu nekk lu English wa miracle si ñun Gambia lu ñu mësoon ñàkk yëpp tey am nañ ko suñ bàyyee suñ xel amul dara lu mu amel Gambia du one penny wala amay right amul lu mu amul dara Gambia tey suñ ko joxee suñ carte mun naa ne nañ am e beta Gambia waaw ndaw na jàng na te ñu topp ci ginnaaw bi youth yëpp a ko topp xoolal Josong lu fa génn almost 310 people Bakaw lu génn fa lu génn mobilisation bi almost 500 people ay xale koo xam ne for the first time ever am ngeen yaakaar December macha allah second round amul de bul xalaat loolu de déedéet 39% la ñoo win gars yi après ñi dem ku bëgg a ñëw ne da nga ñëw ubbil nañ la suñu bunta pour nga ñëw nekk coalition Mohamed Seydi Ba all right December 4 suñ kanam la nekk ma ne maa ngi nii nekku suma ginnaaw yóbbu nañ ko dégg nga militant si nam ñu ngi wax waaye temps yi dama ne candidate bu nekk win pour li si des mooy December 4 parce que ñëpp am nañ victoire loolu am na solo trop kon noo ko waxee because fu mu nekk nii man dina fana dina dangerous pour nit moo wax ne like candidate bi mooy win wala so because si jamono yi ñu nekk nii political party yi bëri nañ ta Gambien yi bëri jëlaanguñ décision boobu noonu pour gis ne dinañ sànni carte so lii moo nekk situation bi fii election house si Kanifing East layout. So this is the current situation in election house in Kanifing East layout. We're bringing you all that matters about the 2021 nominations today, and we have already seen Tabora Mane seated with the IEC officials and getting prepared to submit his documents to for nominations. So it's going to be very interesting, and And those are his party supporters and loyalists sitting watching the scene live from the election house here in Kanifing East layout. So it's going to be very very interesting, and that's those are party loyalists. Those That's Ibrahima Tabora Mane in white, accompanied with the wife, all in white colors, getting approaching their seats to face the IEC nomination team. Anytime from now, they will start their nomination
application before the IEC chairman Ali Momar Njai anytime from now. Wow, Mr. Nyang, gis ne na Ibrahima Tabora Mane mu ngi jël tooguwaam bi fu mu nekk nii mu ngi face IEC chairman bi ak IEC nomination team bi mu nekk li nga xam ne am na solo torop lan nga ñu mun a wax. waaw lii nii bis bu am solo la du bis la bu nga xam ne ni mooy tax nit ki mun a dem dugg si biir réew mi laajte kàddu askan bi ne dafa bëgg a jiite réew mi tey bis bii nii kan ku bëgg a jiite réew mi soo ñëwut si bis bi dafa mel ni yow nekkuloo ko nga xam ne ni recognize nañ la pour nga def ko bis bu important la bis la bu nga xam ne ni candidat yi dañ ko respect moo tax ku si nekk time bu ñu la jox nga dañ dewoon a Gambien si respect guñ time waaye gis nga ne tey kuñ jox time rek ñëw nga on time da nga day ñëw some candidat sa dañ day ñëw 30 minutes before time waaye gis nañ ne daal gars yi respect nañ si time bu ko dafa nekk bis bu nga xam ne mooy daganal pour nga mun a am cër bokk si ñi nga xam ne da ngeen a jogante jiite li nga xam ne mooy réewi Gambia December 4 loolu moo tax Ibrahima Taboro Mane mu ngi ne di jébal documents yi nga xam ne yooyu la ko IEC laaj pour mu jébal leen ko pour mun a dem bokk si ñi nga xam ne ñooy jongante loolu nag si kanam tuuti su tàggoo ak ñi nga xam ne ñoo IEC dina gën a leeral lu nga xam ne nii loolu mooy jubluwaayam li bu fekkee ne askan bi tànn nañ ko dixième bu pour mu war a jiite Gambie si juróomi at yi ñëw si kanam ya am na solo trop kon mbaring Allah moy lar Allah moy ñameng mbale election house de jang Kanifing East layout kala nomination programme natale bi afana political party nani independent wulli nyanta ka benjang pour kanila nomination okay kabri kulut ne nga jing programme commencé anon sunu fana nani wolle nata nun jang pour ka je ko yela nomination okay anun follow to min nata nun wolen alaji H Jufti wole nata nun nomination dulado afana yala nomination okay anen bring wo botaje nga nata ka mari sogje Gambia la musu follow mi alon ko wole be lokan pour independent candidate wole be lokan pour nyinang akarte fayeto wo fana nata ayala nomination okay bari ala nomination nata ke kuti mi alon ko among continue because anin kayit dole nyanta kana min yalon ko ami natinang so walatina ala nomination o manta kon a nyanta kata nyamen bari a itandi kibari janjan na bundale ko anin wo kayitol binala pour kaje ko ala nomination o se continue no wo fana wo kola a yitandi mulla ala to atoto kunun mimbel safirinje wolen nun marisok jobadete a yitandi mulla fonko jobate nying wo ma kema a toleti wo ma kema a kontongolti so bari ñing kolbe tembo minto nani wo kontongo nyanda kata abe kela kuti miyalan ko aba batandi la bake so akani mari sokle fon bita bring boto woto nataka Mati Gomez fanaje miyalan ko afanami independent candidate lati miyalan ko alaftaka lo ñinang carte fayeto birate nata dung aketa moti miyalan ko aning IEC nomination timo diamuta bari amanna me nomination dulata kad anata wulle atata bari wo kola fan aman diamu mulye. All right, good morning from our studios once again, viewers, wherever you are. Thank you so very much for joining us. This is Eyeafrica. We are back for the day 2 of the nominations, as you were watching live from the IEC grounds, where our reporter Usman Chata and team on the ground. Of course, they have been updating you. As you can see, the fourth independent candidate or aspirant has just arrived at the IEC desk to present his nomination papers, as we witnessed yesterday, when the first aspirants arrived and also submitted their nominations for of course, nomination to the IEC. So today is day 2. Alhaji, or should I say Ibrahima Tabora Mane is the first to arrive this morning. As you can see, that he's presenting his documents to the Independent Electoral Commission, and we would be taking you through as things happen or unfold at the IEC. As we did yesterday, we're going to tell you a brief about him, Ibrahima Tabora Mane, and of course, like also the other candidates that will be coming in later on the day. So we are going to have 4 aspirants who are expected to file in
their nominations papers today. Like we had yesterday, also 4 of them who went to the IEC to submit their papers or documentations. So once again, thank you so very much for joining us wherever you are. This is Africa, and we would be bringing you live even as they happen at the IEC this morning again. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax amaat mbégte dellusiwaat tey di ñaareeli fan ci nomination fii ci réewi Gambie. xam ngeen ne démba la door ñu àndoon ak yéen li nga xamante ne xewoon na ci IEC yëpp ngeen gis ko, ngeen seetaan ko ci Eyeafrica TV. tey tamit ñu dellusiwaat fas yéene àndaat ak yéen ci beneen jotaay ak tamit li nga xamante ne moom moo fa xew. kon ni ngeen ko gisee noonu programme bi daanaka door na ba pare. ndax ki nga xamante ne moom lañ schedule pour mu ñëw yegg si tey ci ñi nga xamante ne mooy ñi ñeent ñu war a ñëw indi seen kayit yi foofu ci IEC. Ibrahima Tabora Mane moom moo war a njëkk a ñëw te moom yegg si na jamono ji. kon na ngeen ko gisee noonu Alhaji Aliou Momar Njie moom moo nekk chairman bu Independent Electoral Commission dalal na ko ak ñi mu liggéeyandoor ak ñi ko gunge. fu mu nekk ni ñu ngi jël kayit yi ci loxam comme loi bi nu mu ko of course waxee pour mu mun a bokk ci élection bi. so loolu tamit tey la ñu ànd ak yéen incha allah ñu yaatal waxtaan bi comme ni ñu koy defee def ci jàngat nañ leen xamale ak moom Ibrahima Tabora Mane jaar-jaaram ab tuut waaye tamit xam naa ne ci kanam tuuti bu paree nañ déggee ci moom bu mu waxee ak taskat xibaar yi ñu def ci jàngat laataa ñeneen ñi ñëw ci kanam. su ko defee ma ci ànd ak suma naataango Binta Diallo. Binta, good morning, and it's day 2 of the nominations and it's good to be here again. Good morning, Amadou, and good morning to each viewer, or should I say all of our viewers in every corner that you are. Good morning to you. Yeah, I'm afraid I'm going to cut you short. Let's go back to the IEC and hear from the IEC chairman, Ali. I have to change that. Remember that. Photo and folder. Your photo, please, and folder. Which one? Photo, your photograph. Which one? Photograph. Photograph. Ah. Yes. My pleasure. To give you a receipt
for what you have delivered. Thank you. To be considered. Considered to contest the forthcoming election. This, of course, is subject to the public's ruling. He'll take place on Saturday. Thank you. Thereafter, we'll let you know. Thank you. Okay? God bless and thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Those are his party supporters. Lining up. Yes. Yes, Mr. Ibrahim Mane. Yes. Having gone through the nomination process here, after trying to register a political party which has some hitches, can you tell us one reason why you think Gambians should vote you into office come December 4th? I think if you mean just one word or two, I will say honesty and patriotism. I love my country unequal to any country in the world. If I have it my way, this country will be the best country in the world. And by God, inshallah, by Allah, this place will be better than Rwanda. This place will be better than Botswana. This place will be better than Singapore. It will be Africa's Singapore. It's doable. It's not through magic. It's just only done by human beings. I mean, we're endowed as humans with knowledge and wisdom. And in this little Gambia that we have, collectively together, the first thing we will do in our first 100 days is that we will make sure there's unity and peace. Because you cannot have any development in any country without real peace and unity. In fact, the name of our religion, Islam, is peace. So we have to foster peace amongst our people. We have to understand that in this country, we've always lived here together as different tribes, as different ethnic groups, affiliated with different political parties, and having practiced different religions. That is something we found here, and we'll always leave it here. So first, you will foster peace. You will yes, turn the Gambia into Rwanda or what mechanisms or what? How are you going to get that done? It's not like reinventing the wheel. How did Singapore become Singapore? How did South Korea become South Korea? They had independence with us almost the same time, in the 60s. I give you South Korea an example. In the 60s, or Singapore, they were as poor as most African countries. If you look at Rwanda, in 1994, they had a genocide. And in 2021, Singapore is unlike anything that we've seen in the Gambia. There's a lot of suffering in this country. There is extreme poverty in this country. And the country is definitely failing. We will take ownership of our country. We will take ownership of our economy. We will take ownership of our security. And there will be peace in this country. The economy will grow. We will do it together. We will live together, work together, and grow the country together to achieve the dream that we have for this country. Your father was a victim of Jammeh through witch hunting exercise. That was one. Was this in any way a factor that motivated you? In fact, if it had motivated me, I would have done it. I mean, because my father died in 2012. So then I had the opportunity in 2016. I could have contested. I am not a person that had any ill feeling or malice against any human being. I mean, it was his time to go. What has been done to him, I believe, was definitely wrong. And whoever wronged him will have to pay the ultimate price. In life, you cannot do wrong and feel right. Those who have done wrong, I'm sorry, they pay the price for it, one way or the other. But that has not motivated. That's not the motivation. What the Gambia is going through. I mean, there is, like I said, there is extreme poverty in this country.
You've got lots of people, children. I mean, about 20,000 children are graduating from grade 12s, from the tertiary institutions and the universities, and the MDIs and the GTTIs. Majority of them have no employment. And the ones who are employed, I mean, it's just a name of employment, but the remuneration is not what the service that is usually done. So those are things that motivated me. And I've seen in this country, if you go to the hospitals, for 56 years we had our independence. If you go to the hospitals, it's like there's shortage of drugs, there's no medication. Most of the time you have to go outside in the private pharmacies to buy medication. The quality of education has gone down significantly. We said we had our independence for 56 years, yet we cannot build our own roads. Yet we cannot have sufficient water and electricity in our country. I mean, we are not developed. We have been a backward country for a long time, and we've been taken for a ride for a very long time, and it has to stop. Gambians have to wake up and take ownership of their country. That's why we decided to contest in these coming elections to bring the change that the Gambians deserve. Thank you. Ibrahima Tabora Mane there addressing a short press conference with the press members of the press, and he is currently living with his wife. Actually, it's very interesting here as Tabora Mane. All right, that is Ibrahima Tabora Mane. They are speaking to the press. He, of course, he was explaining as to why he have joined the race for the presidency in this year's election in the Gambia after submitting his papers to the Independent Electoral Commission. You know, interesting comments there from him was, as you can see, he was accompanied by a good number of people, by the way, and apparently it looks like today the environment and the the situation, or should I say the environment at the IEC is absolutely different as to what we witnessed yesterday. It was only Alhaji Mamadi Kurang who came with a large number of crowd, or a good number of people who accompanied him yesterday. But today we have seen Ibrahima Tabora Mane also coming with a good number of people. Binta, looking at the situation on the ground, you can see how people are excited to accompany, of course, Ibrahima Tabora Mane to the IEC. You can see how they are being controlled or trying to be, guided by the securities. I think this is something very interesting at the moment. So, well, here is the first aspirant arrived this morning, Alhaji Tabora Mane. He spoke of different issues that he think need to be, addressed in this country. So, what did you make of his statement after submitting his papers? Well, I think first of all, he did great, because at least he is qualified to be a candidate now, according to what we have seen. And of course, he talked about peace and unity in the country, because he said he loves the country and there is no meaningful development without peace and unity, which is very, very important and is vital. And of course, he talked about also, making Gambia one of the best in the African continent. And I don't know how we are going to achieve that, but of course, he said it is doable, and then of course we can achieve it. So we have high hope on that also, because I believe also it can be achieved. He also talked about the extreme poverty in the country. People suffered a lot over the years, and this is not just now during this regime, but people have been suffering a lot even way before this regime. So I believe that he said he would address those issues also. And well, I think he also talked about other development areas that needs to be developed in terms of the hospital roads and all that. So I think he actually said something that is really, really interesting, and we hope that if he becomes the president, he will actually do those things. Yes. As you can see, Ibrahima Tabora Mane is still on the ground, apparently talking to different medias, and of course the security also are trying to do the necessary arrangements so he can also leave the ground as
expected, but you can see he's surrounded by the party, or president, his supporters. But there's so much interesting things about Ibrahima. We will tell you that he wanted to form his own political parties, but due to some reasons that was never possible. So, Binta, you just briefly tell us who is Ibrahima Tabora Mane. Let's tell our viewers a bit about him before we get to discuss about some of the things that he have said in the local language, and also probably what to expect. He also have a very good background. Of course, we know he is the son of the late popular Nyomi chief Alhaji Tabora Mane, and he was also born in the small village of Bunaidu in lower Nyomi district of the North Bank region. And he went to SL Primary School and Muslim High School, where he graduated in 1988, and later in 1990 he of course traveled to the US, and also he got his bachelor's in accounting and finance. And later in 2003 he came back to the country and of course served as editor in different institutions. Like you said, he just said it here. He said he came into politics in 2016 because he was frustrated about how the country is being governed, and also he wanted to form his political party, which he couldn't realize due to not meeting the requirements of the IEC. This is just a brief background of him. All right, thank you so very much. That was just a bit about him. Of course, there could be a lot more about him, but I know as we get along, we would tell you more about him. But just to say, it's the second day of nominations here in the Gambia. Ibrahima Tabora Mane is the first aspirant or independent candidate to arrive at the IEC to submit his nomination papers, accompanied by a good number of people, as you can see on your screens there, but also with his wife as well, as we have also seen yesterday. Some of the other people or candidates who also filed in their nominations yesterday. Su ko defee rek mbokk yi gannaaw nuyoo bi ak ni ngeen ko gisee noonu ci seen télé yi ngeen seetaan, Ibrahima Tabora Mane dal dina yegsi ci IEC comme sarta ñu ngi ko teralee mu ñëw indi li nga xamante ne mooy kayit yi ñu wax ni loolu la war a indi pour mu balaa moo bokk ci li nga xamante ne mooy ci jongante bi. Xam ne ni sax bu joxee kayit yi dana am lu des ci li nga xamante ne mooy ci liggéey bi, waaye dafa mel ni matal na lépp li nga xamante ne laajte nañ ko ci kayit yi pour mu jokkoo IEC jébbal nañ leen ko. Léegi nag IEC ñoom ñoo ci def dañooy segg mbir mi def ci jàngat. Bu boobaa bi yëf mate ñu jàpp ne léegi war naa bokk ci affaire, xam naa bu boobaa nañ ko yëgal ñu wax ko mu nekk li am solo. Su ko defee ni ngi xaarandi ñeneen ñi tamit ñu ñëw, comme am na ñeneen ñu war a ñëw ci kanam tuuti ba laataa ñoo yegg si. Ibrahima Tabora Mane mu ñëw na wax kàddu yu am solo. Binta wax na nag affaire integrity ak honesty, mooy déggu ak jubal. So wax na loolu dafa am solo, daanaka loolu moo ko gën a puus mu dugg ci politique bi. Ak tamit réew mi jàpp na ne doxalin bi baaxut. Am na lu bari li nga xamante ne manqué na ci réew mi, laal na yu bari yi nga xamante ne xam naa ne da nga ci ñëw. Waaye tamit compare na Gambia réew yeneen réew yu mel ni comme Singapore, loolu nag nekkul lu bees ñu dégg ko ci réew mi. Rwanda naka zalika, loolu tamit nekkul lu bees ñu dégg ko ci réew mi. Réew yëpp ay 1994 boo seetee Rwanda 1994 ñu ngi woon ci xeex, lu bari xew fa. Ñu jógee fa te ñoom ñoo nekk one of the best country in Africa. Gambia 1965 ba léegi fuñ toll ñu yëpp xam nañ ko. Moom ni jàpp na ne war nañ ñoo defaraat yëf yi. Nga dégg kàddu yi mu wax, laal na dundin bi, health, laal na wàllum jàngam bi ak yu mel noonu. Jàpp na ne buñ ko joxee chance moom dina indi beneen doxalin bu bees. Waaw loolu la wax, waaye xam nga comme nuñ ko dee waxee rek moo nekk lii pour ñu actualize ko moo nekk suñu daaxee corruption completely si Gambia. Waaye nag as long as ñu ngi am little corruption here and there, dafa jafe trop pour ñu actualize lii. Waaye comme que moom mu ne su ñëwee suñ ko votalee mu nekk ak président moom mun naa doxal réew mi comme nuñ ko bëggee. Waaw so dañ ko jàppee noonu rek mun naa am dina ko mun a def. Ñu nga dem ci soose rek pour tënka comme ni ñu koy defee saa su ne bugga nañ ku ne bokk ci yëf yi sotti si ak def si la. Am na ñu bëri ñu ngi seetaan, incha allah dañoo def seen kéem kattan yaatal waxtaan ci kàllaama yu bëri. Nga tënka tamit ci kàllaama Mandinka ñi nga xamante ne baɗigol mbal konton na albe to na konton la antel
aning Amadou Kante Kande lebe siringali studio to be alhamdulillah natale janne ko take ka kuldi yalla min yalon ko wolle be ke kanyi nomination wala koto andon te fentulale ko man reporter sol anen na timo e be ground auto e be mol e be information o di kam molla la andon ning ala son tam fanam be information o nyindi la la nya alaji tabawra mane wala candidate follow te mi yalon ko independent candidate len wala nata IEC pour kala kaytol nati ji of course ayala kaytol dile ando ya of course ya nominate le sabe damin tenting as a lono le bari bringa pareta wala e ku jamal le fo min yalon ko aning na reporter solje e kachata la kola min tata bankola Cairo la konin Cairo kute keno la banko to na manke na Cairo koma banko nyanta Cairo le stolani yaje nin lafta development o yenanan Cairo banko nyinto atata e kudo fana fo mi yalon ko wolem nyinti ko Gambia se keno African best country ti wala ñindi ko ay ke Africa bankol be ñaato tim nanata development wala koto wo fanan akase wo keno le nata keta president wati ay kudo fanan fo mi yalon ko wala ñindi ko mol batata bakele wala poverty ti mol batata ñim banko kam bakele mol man soto mol la balu man amon futa woto da so ay wo fanan fo le ko wo mu kulte mi yalon ko nanata man sakunda ate ba jibela abo fanan kafara nyame ay fendo fanan fo min tata development la karola nin tata na loptan bundal to jata kende ala karola ko nasta bakele min tata fanan kom silol la karola fanan nasta bakele nyimu kullete min yalon ko alaji tabora mane ko nanata aketa president wata be nyubi timmandel inshallah. All right, abarka bake Binta ko mayata bake la ning ko waxe nonu la amna solo bu baax comme Ibrahima Tabora Mané ñew na ci ay si gis ngeen waxna lu bari ci li nga xamantene lu am lim gis ne réew mi lu bari manké na ci doxalin bi te japp na ni Gambien si buñ ko denké li nga xamantene moy réew mi dina ci indi benen doxalin nda amna gis-gis bi nga xamantene mom japp na buñ ko indé lu bari mën nañ ko sensé ci réew mi ñu ngi xarani tamit ñi nga xamantene moy Mamadou Ba Wan moom moo war a topp ci Ibrahima Tabora Mané moom ci kanam tuuti bu fa jógee ñu am Bankole Azadi mooy banki ci tënk rek ni ngeen ko gën a xamee and then su ko defee ñu am ki nga xamante ne mooy ANRD parti bi di docteur General Bojang rada moom moo ci toppa mooy ndar keppal tey nomination bi su ko defee dañu war a dellusiwaat fale ci IEC ak suñ team bu fa nekk ñu jokkoo ak ñoom ñu wax ñu situation bi naka la mel foofu ci ground bi gannaaw bi nga xamante ne mooy Ibrahima Tabora Mané ñëw na ba submit li nga xamante ne mooy kayit yi ñu ko laajte mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo démb ba ñu gisoon doxalin bu am solo lépp ñu teg ko ci anam bi nga xamante ne ñu bari nañ ko séntu mooy ci dal ay si tamit jël seen taxawaay def organisation bi nga xamante ne jaxasoo daanaka du ci am te tamit kii ñëw na daanaka yëf yi am na ñu ànd ak moom gunge ko ñëw waaye ñu def ko ci anam bi nga xamante ne mooy li am solo te moom tamit mu dellusiwaat comme ni ñu ko waxee woon ci wàllum jàmm bi nga xamante ne dañ ko xamee Gambia wax na ko lépp lu ñoo def nañ fexe jàmm bi nga xamante ne am nañ ko ci réew mi ñu safeguard ko te loolu dafa am solo mooy ñu aar jàmm bi ñu am te foog naa ne démb Marie wax na ko ñeneen ñi tamit wax nañ ko te moom tamit daf ko gën a déggalal tey dafa mel ni comme ñii yëpp dañu déggoo si cadre boobu noonu te loolu mooy dëgg jàmm su amul si réew dara du mun a sotti so suñu amee jàmm rek macha allah yëpp dina sotti parce que Gambie dafa tuuti comme nu ma ko dee faral di waxee rek Gambie réyut Gambie pour développer ko loolu noonu war naa nekk lu yomb ci ñun waaye nag hopefully dinañ am ñoo xamante ne at someday dinañ mën a def loo xamante ne daal mooy yóbbu Gambie si kanam waaw nañ live with that hope rek ñu am yaakaar waaw ñu am yaakaar rek boobu gis ngeen ne moto yaa ngi noonu Ibrahima Tabu xam naa mu ngi waaj a jógee ko foofu ci IEC ba léegi ni ñu àndal moto yaa ngi noonu nii lañ demee ci IEC moom independent candidate la te amoon na yéen taxawal parti waaye mujjut a antu su ko defee ñu dem ci IEC ci grand bi ñu jokkoo ak suñ team bi Modou Mohamed Niang mu ngi ci bu mu jokkoo bi ñu waxtaan ak moom mu wax ñu situation bi naka la mel Modou Niang gannaaw buñ la nuyoo bu baax ñu gis ne Ibrahima Tabora Mané yegsi na foofu ci IEC of course submit wala joxe li nga xamante ne mooy kayit yi mu war a joxe dafa mel ni num ñëwee am na solo lan nga ñu mën a wax ci loolu.
waaw dafa mel ni Mon Niang déggoo bi xal na des tuuti su ko defee dañu war a jokkoo ak moom ñu wax ñu mbir mi naka la mel foofu xam naa ne Ibrahima Tabora Mane mu ngi waaj a jógee ko ci IC bi mu dellusiwaat ci fu mu jógee ak ci maakaanam waaye tamit ak ñi mu àndal bu fa jógee nag ñeneen tamit wala Mamadou Ba ndax ñaari Mamadou Ba lañ am dafa mel ni nag pôle yi moom soobu nañ ci affaire yi bu baax a baax waaw absolument su ko defee ñu dellusiwaat foofu ak Modou Mohamed Niang Mon Niang gannaaw bu ñu la nuyoo beneen yoon ñu wax rek ne comme ni nga ko waxee léegi nii Ibrahima Tabora Mane ñëw na foofu ci IEC joxe na kayit yi nga xamante ne loolu la war a joxe ñëwin bi dafa mel ni am na solo lan nga ñu mën a wax ci loolu nu mu ñëwee foofu ci IEC. jërëjëf Amadou mag laa day ak Binta ñi nga xam ne tam ñu ngi seetaan Eyeafrica TV comme noo ko waxee léegi nii la kii di Ibrahima Tabora Mane ñëw def li nga xam ne mooy nomination ci kanami Aliou Mamad Ndiaye di chairman of IEC den ay militants yu bëri nag farandoom jógee ñoomi ak ci biir li nga xam ne mooy Greater Banjul area bi ñëw support ko bu baax a baax ànd ak ñoom gunge ko ñoom tam ñu gëm ne bokk nañ ci candidate yi nga xam ne ni December 4 dinañ jël li nga xam ne mooy réew mi bi nga xam ne jàkkaarloo na ak IEC ba jógee fa ñëw jàkkaarloo ak taskati xibaar yi bi ñu ko laajee nee na dafa bëgg a def Gambie li nga xam ne mooy Singapore wala mu def Gambie li nga xam ne mooy Rwanda laaj nañ ko tam loolu nekk na kàddu yi nga xam ne yàgg na am biiti réew yu nga xam ne dinañ def Gambie comme Singapore wala Rwanda waaye fay na ni dañoo gis ne Gambie ba léegi fu mu nekkoon la nekk wala ñu gis ne sax dafa joxe gannaaw yan pexe la am pour nga xam ne dina def Gambia mu nekk Singapore wala dina def Gambia comme mu nekk Rwanda mu wane ne dina jàpp si bunti yi nekk defaraat li nga xam ne mooy bunti koom-koom yi nga xam ne ni mooy tax réew mi mun a am koom-koom parce que réew mi lii di réewi Gambia Amadou amul diw amul dara waaye si tax nit ñi di fayeeku si loolu la réew mi di dipeen si laay fay li nga xam ne ñooy si laay fay li nga xam ne tam mooy dépense yu bëree bëri kon réew moomu noonu pour nga def ko mu mel ni Singapour wala pour nga def ko mu mel ni Rwanda loolu dafa def ci askan bi ñoo war a gën a bëgg ne Gambie dañ ko bëgg a gis mu dem ci kanam Gambie dañ bëgg a mu ceeñ ci di Ibrahima Tabora Mane moom yéene boobu la am ne December 4 su fekkee ne Gambien si élect nañ ko dina ceeñ braini Gambien si dina ceeñ boppi Gambien si dina defee xalaat yi ñu ñëpp ñu bokk gis ne réew mi dafa war a jógee si fu mu nekk soo dem ci yeneen jéego ñu mun koo lëkkale ak Rwanda wala ñu mun koo lëkkale ak li nga xam ne mooy Singapour loolu nag Amadou nekku ne njiit rek moo ko mun loolu askan ñooy ànd bëgg koy def réew askan ñooy ànd bëgg a développe seen réew askan ñooy ànd ci soo xamee ne tànn nañ benn njiiti réew ñëpp jàpp ci pour gis ne réew moom dafa jëm kanam waaye leer ne bii du gulet ñu dégg ne am na candidat bu taxaw ne bëgg naa def Gambia mu mel ni Singapour o mu mel ni Rwanda amoon kon mu mel ni moom def na nomination waaye ñu gis ne moom nag indi na ci document yoo xam ne nii mën nañu wax ne sax moom leen gisagum candidat bu ñëw nomination indeegum document yi mel noonu parce que full bag yi daanaka fees na ak enveloppe document bari na trop xam naa nag loolu moom li ko waral te xam naa ne daal wane na ne daal fii xam naa ne rafet nañ jot ci moom ne candidat am incha allah IEC dina nekk lu nga xam ne daganal na ko Amadou. waaw Mon Niang dafa mel ni xam nga nominations bari na coow def dee am dak ndiiraan wala mbooloo bi dafa mel ni Ibrahima Tabora Mane independent candidate waaye ni mu ñëwin bi am na solo parce que dafa mel ni weetul am na ñi nga xamante ne gunge nañ ko comme noo ko waxee ñu jógee ñoomi ak fu ne ci Greater Banjul area mi waaye tamit mu dellusiwaat comme noo ko waxee ci point yu bari ci tolluwaay réew mi wax na jafe-jafe yi bari na secteur boo laal moo gën a métti te am na ci yaakaar ne buñ ko dénkee réew mi dana indi saafara ci jafe-jafe yooyu dafa mel ni moom am na yaakaar ne mbir mi daal bu IEC bu ñu approuvé yëf yi am na yaakaar pour ñu Gambien si dénk ko réew mi pour mu indi beneen doxalin bu bees. yes Amadou moom loolu la ko waxee sax loo ko waxee nanguwul na ne réew mi dafa am jafe-jafe parce que wax na ko ne na réew mi kii métti si réew mi dafa bari daanaka bu doon nit mun nga wax ne réew mi yaram bi yëppay métti. te loolu nag pour mu faj ko moom la askani Gambie war a taana den mu jubbante lii di réewi Gambie nga xam ne su waxam nee na yëpp ay métti doxaleen bi jaar ci yoon réew mi nit ñaa ko dafa bëri liñ ko war a defar dafa bëri te moom mooy ki nga xam ne nii moo mën a saafara loolu su ko fekkee ne December 4
gars yi jox nañ ko lii di réew mi laajte nañ ko tam lan moo gën a tax mu ñëw taxaw li nga xam ne mooy candidat bu ko gis nañ ne papaam bokkoon na su ñi nga xam ne victime la si rëbb yori président bi nekkoon fi doon def mbiri doomu yeeg yooyu noonu na ne loolu su fekkoon ne loolu 2012 la su nekkoon ne loolu moo ko naqare woon mu taxaw 2016 daf doon ñëw waaye loolu taxul koo jóg li ko tax a jóg mooy ne réew mu jëm ci soow réew mi yëpp di métti ci waxam moom réew mu nga xam ne nii léppam dafa taxaw léppam dematut te loolu mu gis ko nekkatoo mi réew mi moom mu gis ne moom am na pexe si loolu looloo ko motivé pour mu jox ñëw waaye du victime yi bàyyam wala du dem waaye li ko ñor mooy ne loolu papa la waaye li ko ñor mooy ne askan bi bu mu xam ne moom si waxam ne ne ñu ngi sonn te loolu moo ko mën a faj moom fekkee ne décembre ba gars yi tànn nañ ko loolu la Ibrahima Taboro Mané mu ànd nag Amadou ak militaire su bëri gis nga gala-gala yi noonu bëri na waa Baara yi waa Ñoomi waa Buñaade yi waa Wellingara yi ñu bëri ñëw nañ ànd sa candidat ki nga xam ne mooy Ibrahima Taboro Mané kon mu mel ni am na yaakaar te laajte ne ñi nga xam ne na àndal di ay militaire am nee nañ ñoom li leen tere àgg di State House mooy décembre fifty bu nee yàlla Amadou loolu mooy kàddu yi nga xam ne Ibrahima Taboro Mané gaaral na ko gannaaw bi nga xamee ne jébale na ministre AIC ba pare. alright loolu am na solo balaa ñu laa bàyyi rek comme ñu ngi xaar di ñeneen ci kanam démb gis nañ ne organisation bi taxawaay AIC bi ni ñu ko defee amoon na solo grand bi lan nga ñu mën a wax ci arrangement yi nga xamante ne AIC ñu ngi ko def am naa ne Ibrahima Taboro Mané moom mu ngee dem ndax ku ñëw rek booy dem ñi nga àndal yëpp da nga ànd ak ñoom dem ak tamit sécurité bi naka la mel ci grand bi pour organisation bi jaxasoo bañ fee am. Independence Stadium na Dakar ni yang ko tuke tama Modou Niang dafa mel ni waaw déggante bi xal na jaxasoo tuuti waaye ñu ngi ko gërëm bu baax ci taxawaay bi am na solo mu ngi ñu doon jéem a leeralal wala sal wax ñu Binta ci li nga xamante ne mooy ci yenn kàddu ko ñu ngi ko déggee ci ki nga xamante ne mooy ci Ibrahima Taboro Mané ñëw na wax kàddu yu am solo wax tamit yéene bu mu am ci réew mi démb rek ñu ngi koo wax ñi nga xamante ne ñëw nañ taxaw génn ci ak jàkkaarloo ak Gambien si am yéene pour jiite réew Gambien foog ñu delloo leen jukkal ci loolu parce que am na ñeneen ñu am alal am ñi nga xamante ne mun nañoo def leen ak leneen waaye di amuñ gis-gis boobu ñoom dañ fay xëy na am na beneen faana buñ ko mun a waaye ñii ñu taxaw donte ne gis-gis yi dafa wuute te loolu mooy démocratie foog ñu nangul leen ko ñu ñëw ñu wax ak Gambien si at the end of the day Gambien si ñoom ñoo am di final say foog naa ne loolu dafa am solo waaye balaa ma laa jox kàddu gi dafa mel ni ñang dellusiwaat na ci line bi moon ñang bu dee jokkaloo bi yomb na rek li ma doon wax rek mooy foofu ci AIC gis nañ ne démba macha allah lépp demoon na ci niñ ko buggee woon jaxasoo amut ma bëggoon xam tey tamit arrangement si ak organisation bi naka la fa mel wàllum security ak ñi nga xamante ne mooy ndañu am nañu ñoo xaar ci kanam tuuti ndax Ibrahima Taboro Mané comme ni nga ko gisee noonu mu ngi waaje si jógee ko foofu ci AIC situation bi naka la mel ci ground bi. alright mu ngi noonu dafa mel ni ba léegi yëfi des na tuuti waaye garaawut nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti waaw Binta ñu ngi doon wax rek ñi tamit seen taxawaay dafa am solo parce que lii mooy doole démocratie lii tamit ci démocratie la bokk gis nañ Gambien su bari am nañ yéene daal ñu bari dafa mel ni bëgg nañ Gambia raw fu mu nekk te foog naa loolu Gambien si rek ñun ñoo ko mën a defal suñu bopp waaw loolu dafa am solo pour tamit ñu bàyyi ci xel waaw comme noo ko waxee rek loolu mooy dëgg parce que Gambia bi pour mu développe ñun ñoo ko mën a yóbbu si kanam waaye réew boo xamante ne ñëpp a ngi toog teg lante seen loxo yi ñu ne duñu def dara réew boobu noonu du dox de du dem fenn so la gars yi lu ñoo def nii am na solo torop even su nekkee nekk nga candidate ñëw nga te wiinuloo waaye at least yow at least génn nga wone nga ne bugga ngaa defar réew mi waaye dangaa after this whole process te wiinuloo tamit dellul waat ngeen bokkal loxo benn loxo ngeen liggéey réew mi parce que su nekkee loolu moo la tax a jóg warloo toog benn place rek nga ne ok kon ka wiinuma du ma mën a def lii du ma mën a def lii you know ñun yëpp a bokk foofu noonu ñun ñooy yëpp a ko bokk daal ñun su demee si kanam ñun ñoo ko tax mu dem si kanam so ñun yëpp ñu liggéey moo fon naa moo gën waaw acca mu ngi noonu Ibrahima Taboro Mané mu ngi noonu di jógee ko AIC su ko defee nga tënkal lu ci kàllaama Mandinka li mu wax ak tamit comme ni nga ko gisee jamono jii moom mu ngi demagum
fu mu nekk nii. sa mbadi mandin ko labe damin tenting najele Ibrahima Tabora Mane be bokan IEC nala supporter sol sa tenting be silo kan nalo be kamurungi la official leto o ikata ila suol le kono yete la content da itande so yalon comme nomination no be kere nyami tenting doro mobe mobe be content ila candidate la kola bari comme nka fo nyami wato be doro wala nyinti ko banko nata ta nyaton to leya samba nyato nata ta ko man to leya samba koma banko dingola na famo minti wala nyinti ko hanna keta ila fakela president oti manna keno president oti e lose come 2021 presidential election wala e kana si mansa kunna mi yalon ko gambiano le wolle tombong inni ye do ko ke ye ma ko e prokaje ko banko tata nyato pare kata ben tol bele na fala bela dingon na fala be mama ringol na fala ela entire generation no ne gambia tata nyato be wolle na fala woda mala mkuti mi yalon ko ay na fasata amatu yeah abarka bake wokuma yata bake le fangde thank you very much. Just to remind you again, we are still following proceedings at the IEC as the candidates or the aspirants arrive to submit their nominations papers to the Electoral Commission, and Ibrahima Tabora Mane is leaving the IEC ground, and he have talked about some very pertinent issues in the country. He have touched on health and education, infrastructural challenges in the country, and he think, if he's given the opportunity or the chance to lead this country, he could bring the solutions to some of the long-standing issues and challenges that the Gambia as a country has been battling with. So I mean, this is the situation that we are right now, and like I said, we will hear more of this as the nominations it goes on for the next coming days or so, and we still await 3 other aspirants who are expected to file in their nominations, 2 other independent and 1 political party leader, that is the ANRD party. General Bojang is also expected today to come and file in his nomination papers. And Binta, like he said, if you talk about Singapore, if you talk about Rwanda, these are countries that you can look at, and sometimes our leaders, it seems they know, I mean, Gambia need to grow like these countries, but it looks like we don't know the chemistry, we don't know what to do as a country. I mean, here we all know Gambia, there are problems, but how do we solve these problems? Sometimes you say, as far as Gambia is concerned, we are so much endowed with people who are intellect, who are learned people, who are with wisdom and visionary, and they can sit together and discuss and put some tangible plans and actions on paper. But implementation has always been the problem of whatever has been, discussed, or what has been, what people think could be done. This thing can't be, written or documented on papers. But to implement development programs is always Gambia's problem. So I don't know when shall we have the way out. But then hopefully after 2021, if Gambians again decide to choose whosoever among the very lot who have come out to show their intention to lead the country, then probably would have an opportunity to make things happen. Maybe for the very long time we have waited for so long. It's possible. Yeah, it's possible to take this country from where it is now. For how long would the Gambia stay like this? Yeah, I mean, when you talk about development, I think when you look at other African countries, we are way, way behind. Absolutely. And of course, we have the means to make sure that this country goes or move forward from where it is. We are blessed with natural resources, okay? We have so many things that we can, our people are beautiful, Gambians are beautiful, Gambians are peaceful. This is one thing that we should be proud of. And I think it's high time for us to elect leaders that will see the Gambia and see the Gambia alone, not see their pockets. And this is one fundamental thing or fundamental pillar that the Gambian, any Gambian citizen, when you're going to to the polling stations, think about this. Who am I voting for? Is this person the person that will take our country from this stage that we are to move it to another stage where we can contest or compete with other African countries? This is really important. But this stage, I mean, Gambia is way behind. We have to get to the next level. We are really way behind. And I believe with ambition
ambitious political party leaders or political leaders, of course we can do this, and I don't dispute the fact that it cannot be done. It can be done, of course. We have all the means, we have the powers, we have the resources to make it happen. Well, Gambia owns ourselves in 1965 and we are in 2021. It's over 5 decades now. Many Gambians would tell we still deserve more in terms of development. We have 3 presidents since Gambia became independent in 1965. So we are again, getting into another crucial moment, like Binta said. We need to get to the next level, and that's very, very crucial. Whosoever is entrusted against the affairs of this country should look beyond his or her own family or those close ones. So but we are going back again to the IEC and talk to our reporter on the ground. Usman Jatta is on the ground, also like Nyang, following proceedings there at the IEC. Usman, good morning, and thank you so very much for joining us on the line. Well, we have just witnessed the fourth independent aspirant Ibrahima Tabora Mane submitting his nomination papers to the IEC. He was accompanied by a good number of people, but also with his wife as well. He have talked about so many issues. What can you tell us about, Ibrahima, some of the things that he said after submitting his nomination papers? Yes, Usman, can you hear us? All right, it looks like there are some issues. We need to go back to him in a moment. Just bear with us. Of course, we want to also hear from our reporters on the ground so they can tell us what is the situation like on the ground and what are some of the things that the independent aspirants, or candidates, presidential candidates have said. We want to digest some of their words or remarks in detail as we go on to on the program and await the arrival of the other candidates or aspirants as well. Binta luñ doon wax rek mooy li am solo parce que tamit dina am solo pour ñu yaatal waxtaan bi fu mu nekk nii tolluwaay réew mi ku ñëw ci ñoom xam naa nañ ko gën a dégg nag fii ba ci kanam ku nekk soo ñëwee dangay wax ci yéene bi nga am ci Gambia ñu jàpp ne nag liñ ci mën a jàng mooy ñun daanaka ñun ñëpp wala ñoom tamit xam nañ ni réew mi fu mu tolluwaay bi ak ni moo demee Gambien si deserve nañ lu ëpp loolu war nañu am lu ëpp loolu ci wàllu développement ci yu bëri ñoom nag am na yéene bi loolu la ñoo wax waaye li jàpp ne kuñ dénk réew mi amaana léegi-léegi doxalin bi day tey xel luñ séntu Gambien si yaakaar bu ñu am dafay du mat loolu nag yàgg na du tey parce que depuis 1965 ba léegi ñu ngi am ñetti président foog naa ne bii moom dafa nekk li nga xamante ne mooy li am solo pour ñu bàyyi ci xel ci kan la ñu war a jiital pour mu doxal réew mi. comme ni ma ko dee waxee rek saa su ne. as a voter saa yoo demee koo xamante ne yaa ngi am sa carte Amadou soo demee si polling station bi nga taxaw pour jox sa carte a political party leader or independent candidate boo xamante ne kooku nga bëgg a sànnil xalaatal ndax kii mun naa yóbbu réew mi parce que Gambia dafa tuuti waaye as long as jëluñ ñu def Gambia force ñu génnee suñ bopp si biir foog naa ne Gambia du mun a dem parce que lu xew képp koo xamante ne toog nga yaa ngi xool yow sa family force yow sa boppa ak ñi la jege rek ku nekk mu ngi njiiroo di xam nga ku nekk mu ngi bëgg a tiba you understand ku nekk mu ngi bëgg a am foo xamante ne amuñ ko because xamuñ ne ndax kii su fi jógee ndax dinaa amaat Gambia du mun a dem il faut ñu gis réew mi mooy jikko yi parce que loolu tamit dafa am solo ñu bëri dañ ko dee wax attitude Gambia need attitudinal change but for how long lañ koo wax loolu tamit foog naa leadership it's not put into action waaw leadership bi daf ci am solo ku jiite dafa am solo pour Gambien tamit mën a toppa ci comme ci change jikko yi foog naa loolu dafa am solo tout ñi nga xam ne ñoo lañ dénk réew mi doxalin waaw xam nga lii ñun yëpp a ko bokka nekkul ne comme right for instance dañoo wax ne rek comme kii moo nekk njiiti réew mi moom rek moo folti ñun yëpp si biir leen nekka il faut ñu daxa corruption suñ biir parce que nekkul ñu nekk government rek ñoo corrupt even ñun as individuals ñu ngi corrupt because lu xew ñun leen di dimbale ñoom seen boppa ñu corrupt at the end of the day these briberies this yooni gannaaw ak yooyu noonu yëpp ñun ñoo ko nekk di def naka la Gambia di demee il faut ñu génnee loolu noonu si réew mi suñ génneewut loolu pour ñun ñu dem si kanam dafa metti torop xoolal Sénégal moo ñu gën a jege Sénégal xoolal nuñ développé
xoolal Nigeria. ak coow lu bari bari yëpp. waaw xoolal yeneen African countries yoo xamante ne ñu jege si West African countries yi nii. Gambia is one of the smallest. Why can't we develop it? Yeah, definitely. It's a big Why can't we move from where the state that we are to another stage? Ban development lañ mun a wax ne Gambia right now loolu lañ am. waaw definitely diggé yi moom yàgg na te bari na waaye war nañoo seetaat doxalin ba pare wax nga lu am solo mooy bu ñoo wax leadership bi nekkul président bi kese wala waaye ñi moo liggéeyal ñu nekk ci nguur gi ku ne luñ la dénk nekk director nga nekk deputy director nga nekk head of director whatever ku nekk sa rôle dafa am solo ci doxalin doon parce que léegi yow tamit lu xam nga la moo tax ñun suñu doxalin xëj na mu jafe léegi da ngay bokk ci nguur bu dee yow ànduloo kuy jiite président bi supportuloo ko rek da ngay def doxalin yi nga xamante ne dafay mel ni sabotage lay nuroo ak yu mel noonu te loolu doxul loolu baaxul bu time politique jotee comme time buñ toll ni nañ politique ba mu saf ku nekk fi nga faree nga wane ko nga jàppale ko ba yàlla fekkee ne moom yàlla la tudda moom mooy win mu win bu fekkee nag yàlla cuus na keneen ñun yëpp bu boobaa dañ xam ne politique passé na ñu gis Gambia bu fekkee ne nañ la waatloo wala ñu am yaakaar ci yow dénk la béréb ngàlla nag seetal Gambia ak Gambien si nga doxal loolu comme ni mu waree parce que tamit nag loolu dafa am solo léegi tuuma bi yëpp ci président bi waaw moom moo jiite te moom tamit moo war a fexe yéexi dof parce que Gambien si dañ jël suñu lépp jokk ñu ne ko doxalal security health education road whatever yow la yow ñoo yore sa everything yow kenn du la laajte dépense yow doo liggante amuloo problème dépense amuloo problème water bill doo nawet ñu la liggante dara Gambien si ñoom ñoo la ko defalal ba mu fat léegi nag yow da nga war a fexe Gambien si some basic needs yi soxla nga fexe loolu nga matal ko loolu dafa am solo yaakaar boobu lañ am suñu njiit yi waaye léegi-léegi nag déception def si dee am léegi-léegi tamit du moom kenn waaye ñi moo liggéeyandoor problème bu la tamit foofu la jot nag en tant que Gambien ñu seetal suñu bopp bu décembre rombee ku ci yàlla tam xam naa yàlla moom noppi na ba pare waaw ku war a gañe kooku gañe ñoo ci des moom pare na ci démb balaa tey loolu dafa am solo waaye nag comme système bi ak doxalin bi ak jamono nii lay doon lu nekk dafa am sabab yàlla dafa am lu moo lépp lu moo def rek dafa am fu mu koy jaarale moo tax élection di am ñuy ku nekk fi nga far nga ko wane gis nga lii dafa rafet ñi xam nañ ne fii lañ far moom lañ gëm moom lañ am yaakaar ci moom ñu ngi ne di ko gungee di ko jàppale lu mel na xale yi ñu ngi ci kaw moto yi te Gambie xale yi ñoom ñoo ci di gën a so ak jigéen yi suba nag ñoom ñoo ci gën a sonn parce que tey gis nga ñu ngi ci kaw moto yi di yore ay flag di sol ay mbuba di wane fuñ far yaakaar buñ am kii suba buñ ko dénkee rek warta fàtte ñii daf leen war a jàppale taxaw leen waaye du ñii rek ak ñeneen Gambien si nga xamante ne donte ne faraluñ ko waaye si Gambie lañ bokk te loolu tamit nekk na benn problème bi nga xamante ne mu ngi ci réewi Gambie te war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax su ko defee nga yaatal waxtaan bi ci kàllaama songé laata ñu jokkoo waat ak suñ team bi ci grand bi ñu ngi jéem a fàttaliwaat rek ne ñu ngi ci nomination si ci réewi Gambie bu dee nag ci biti di ànd ak ñun jamono ji fii ci Eyeafrica TV incha allah comme ni ngeen ko gisee noonu la ñu ànd ak yéen tey ba yëf yi mat comme ni nga ko defee démba bu ci yàlla àndee Binta ala barka bake bari mandin kolu bal num barala ba fulali ko albe Eyeafrica TV le jibe kan hani fo bi andu nyilem dulati mi yalon ko be nomination la process le bondi kangale pour ka hitandala fe ngo fe mi yalon ka be ke kan sign tentim babe nati kangale alla telelto sign dum be min kacca kan janto akuma yata bake wala nyinti ko pour ka Gambie je pour ka Gambie je for instance bala nga fogne ma nga jaxase affaire bi no affaire yi moom jaxas baxas so kabulu ka Gambia foloje jandi be fango jela mo nyimo kulti mi yalon ka kuma yata bake na political leaders wol je janne mo jamal min yalon ko iketa leaders wol ti jang but sometimes ika folo ko he Gambia de nyanta nyine kela bane ni dol fango nata si ibuka wuke wala problem muti ni de ko Gambia nyanta develop la le Gambia nyanta kala ko African banku dolo ita ni nata esita e mantara fenje ka naman kala poso te mate min mol min yalon ko be bala nimbe corruption o fala amanke comme be corruption o nyinta la na fo president wala corrupta o president wala malem problem muti banko ko non to o fono la because president fana ye mol les min yalon ko ay institution leta ay karafayma nin corruption o mambo dula to abe ko yala bakela te keno la kuti mi yalon ko abe sone yala so mbe min fo kan wala nyinti ko ni mete elek pour yeke president oti akata sama sinin Binta we have Nene Bojang on the line so you can link to him in Mandinka so that he can also expand the discussions as you at the IEC ground hello Nene be du barata
Okay, we'll get back to him, so you can continue. Yeah. Okay. So come back for corruption okay. I'm afraid let's go back now. I think Nene is on the line, so you can talk to him. Okay. Hello, Nene. Hello, assalamu alaikum bida. Nene benum baralan laptalon nale mune be kering ground auto scientist because na alaji tabora mane jele anata ayala kaitolo samba IEC saya be damin tentin nomination process woni kumastale jandin candidate dolbina laptalon na alaji tabora mane fango ala process ni nata tanyadile abaraka bage ngamo be kontong itonji kontong wala ba fala ko Eyeafrica TV dom kabonan tanting tumumina birin kunen akumasta bari apela bi fana munta wala da do kono mi yalan ko mo kolo min nata wolom alaji tabora maneti binta alaji tabora mane bira nata nan coming IEC la luwalu ay wolle kandan kananan ka kayto sandi because IEC mole fiya manjana sabula ka boko molle de koma wole asabo nga qualification soto hani kayto le ba sabula IEC sapol memfo yewo starto so da marek akamda ko buto ine ICL wa bida nole bida nata ala ko minti won mu kaytolu ay kaytol min bondi IC nada jako nin kaytol sulare golla buto ko tara sentine bari ala foro da ka min folo min ko mujama bala de Gambia bari atenda malo moti ni so bondi no akay jiko so ko nen Gambia no ni carte diala ko ala sala nyami aba Gambia bonda lado to aya samad lado to bara ala tunku fam min won ko aba Gambia kala ko min Singapore because pinta modi ma baki ya ka Singapore ta foko Gambia ne Singapore le to so nyolo mona Singapore ta Gambia manta bari ala tabor mane min folo min ko ka tandi ko ate nana ta fanala ate kala mole ko mi ala ko aba tari ala fan ka Gambia wutunde ay fitama balle ko istiyagale bari lonin barotema kamin kama da ka ke wadi sutun kono wolonti ako atem ñon tangolti aya pole ko fonni ke la fanalu ay go lo la ke la fanala na si dam man se ya fanala ma baba Gambia o bolal bar binde ikaje ko ni mo politician o dani yalan ko ni to mo fempo ba o dani kana sira mo te ka pole bar ni sira siran kan dolbi e kanina dolale min kenemu akam de ka sanna no leke polo tawworoli ikadina wala wala ka simo wala intani non ko te yalon ko modima bare fana dandan nan pour kananan atanan kele te awoni kontano tandi kadane ko igele fana ma mode bari min keta tabora maneti ye wala je wala ta Gambia sambano na badingol miliyalon ko sarakule badingol lam foy se nyim fanan translate no in briefly just prove it fana ya understand min be keri baraka bage thank you very much binta assalamu alaikum marin solin ko oda ka kumi nangre Eyeafrica TV dingira kebe bagande den karanga nan seno anna wari ko anna la e mo ndambe be anan kuranga teranta tinan nayti itita tindaro nan no kondi anyanna walla tanya kala angana watanya nga anna ko soronda Eyeafrica TV len ko nan ne Kenya non ne sunu ko fe dingira kebe len ki sere hana kebe gari Kenya ni Ibrahim alaji tabora mane o sotu yugo kebe to ngabo se ho kebe gani nyomi e gadna de Ibrahim tabora mane Kenya re menni ati illahi tunka ko ira kello nadi adalla hallendi ka hike kente mo alla gara ho ko anga makinya amdakinina ka jirigi ayanti lenki iri nanti jamane soronda illa ina tunka nyugonga iga wo ke jamani no gondi di terme ga gande di kemmi ya ga haga ka soronga na jike kita kenne igara jike kita di ken jike ina nyana mo suda melo ko ina gambe girle kata na da kata na Ibrahim yalla tabora mane aha bani Ibrahim tabora mane ya te ko ke ga nyinyo be aga keta humbe kan hi ke kenyane ati honnan kayun karanga ado sergadelli torolul dia motonol li nalli nanti o kuji ke dal serga ka Ibrahim alaji oji ke dana alaji adi
alaja na Gambia dengene na ngirdi na na ke dingradi ada serega belli ido dangunu ido hitanu kunyandi yere hakeda uga umbe kono ni sereng sorong kahundin ne tempe ti hinga ko ai na Kenya walla kaitu nyana sabunu IEC gang ya kurda men kinanga igati nan da san sanga mo gombe an kella way danginiya saka Allah wa yinan katan soronga gagen de ko bonde nyani politician ndo ido fugaro ku ido kanun kunu ido hadamaremmu ido jamani soro gagen do ko bonde nyan kita kenyan hike igamo ko mesadan ko hike gamo dam hike alhamdulillah Ibrahima Tabora mane kem pagari halle ko yakeda kenti kita sasa yakade soronga sasa ko gambe no nyamaga ina koka vote no ina potense ko kada agaro no 2021 under state house Ibrahima Tabora mane Kenya remeni alai Tabora mane numare binda abarka bake nene abarka bake. Yeah, so that was our reporter Nene at the ground. Indeed, Nuari Nene Bojang, Fonalo Lamna Solo. So, what we do is you also gonna go in the full language as well. Hal na kali ben kon feudi kai si kon dum nanding Ibrahima Tabora mani ko woni ko bay kanko wari ha bari. Joni ferdo kadi ko ma hal ne wonbe darde ben ko hon to tolni den ferdo baydande ko hande woni second nomination on hanki herden do hande ken non foti do foddo artade arde on kanko ari ha pari ko Ibrahima Tabora mane kanko udite damugal hande reportage wonbe ka ground men ko be haali ko meccama continue musibbe fulbe meden yektaw meden salmina meden halana on ko Eyeafrica TV won e darde ko min musibdo mon e Binta Diallo e Amadou Kande woni nder studio do meden jogi reporter amen team men be wonana horema ko kambe woni ka ground ton kananda horema ko don be woni nabude kaydiji din hande non alaji Ibrahima Tabora mane ko kanko uditi damgal gal pro nomination on ka IEC ton on nabi kaydiji makko din non o holliri kaydiji makko din and be wadi mo nominate ka wondo o ardi non e himbe dudbe be nanda hore makko kambe woni supporter makko on as an independent candidate be ardi be dowti mo be holliri faale ni mabbe din no be hidiri mo of course gila o pari dum don o yewtidi e reporter ben gelaw yewtide mabbe non ko be haali konko dum do woni e fi wadugol Gambia one of the best ko dum woni Gambia pour wona ko andanda ho leydi ndi andanda hoorema kala ardo do weltoto fi leydi ndi ndax dum don non no wawi wonde ko non ko wi so woni president mo wawi wadde dum don o haali non e ko yaari e fi jama salam ko dum woni fi leydi ndi tenkugol leydi ndi sabu o wi leydi ndi wawta yaade yeso so tawi ndi tenkani tele dum don kadi no hebi importance torop dum don ko gonga o haali non ko yaare kadi e fi himbe ben be wona himbe be ananda hoorema kala ko haaluda yo wonu hara ko dum haaluda ko dum woni honesty pour kala ko haalda yo wonu ko ananda hoorema ko gonga of course dum don kadi ko gonga sabu sen fo en haalindiri gonga mi ande leydi ni yaha yeso ko dum Ibrahima Tabora mane haali kanyum e reporter jam amin den wonde ka ground to eyo jarama Binta ko don tigi si needi seeda kadi men burtay yaltinde yewtere nde men andi don ha joni ko Eyeafrica TV won don en darude ka fi nomination won do wadde ka leydi Gambia do si Allah jabi seeda en arte kadi e goddi go ko ananda hoore ko woni wonde ko woni wadde ton ka IEC. Well, viewers, just to remind you again, we should be going back to the IEC and now Dr. Usman Jata. Usman, yes, thank you very much for joining us, and as the nominations for today has started, Ibrahima Tabora mane has filed his nomination papers for today, and he has spoken or talked on different issues. What can you tell us about some of the things that he has said as far as his intention to run for the presidency is concerned? Thank you very much, Amadou, for having me on the special edition today. It's very interesting seeing Ibrahima Tabora mane coming to the IEC election house for nomination. Just to start with, he came with several party loyalists
who were, who brought a different environment to the nominations, playing, dancing to music and so on. So, but more importantly, Mr. Mane was very concerned about the plight of Gambians. According to him, when elected into office, he will make sure that he would address the plight of Gambians by working on the security sector, the health of the country. In fact, he advised Gambians to take ownership of their security sector, to take ownership of their country. So these were some of the most important points highlighted by Mr. Mane. And one important thing that was highlighted by Mr. Mane was peace. He advised his fellow politicians to promote peace, which is a crucial element of the 2021 presidential election. So I think that's very important, and all politicians should be mindful of that, and to know that he is not the only one who propagated this word of peace. Yesterday, when Alaji H. Youth was here, also he made the same sentiment that peace is something that should be propagated by a politician, because most people, as we speak, some people predict that there will be post-election violence. So I think it is important that our politicians at this stage of the election activities, they are propagating peace, they are talking about peace so that people will also adhere, so that their party loyalists will adhere to peace. And it's very good that we all know we can't do anything without peace, and there can't be any development without peace as well. Now, like we witnessed yesterday, apart from Marisol and maybe Matthew Gomez later in the day, the other nomination or the other aspirants filed in their papers without any challenges. What was the situation like for Ibrahima Tabora Mane? It looks like he also submitted all the documents that he needed to submit today to the IEC. Indeed, interesting. When he came with several documents, and he met the IEC nomination team, which is headed by Ali Mobanbai, the chairman of the IEC. And at some point, we could see and hear the IEC chairman saying certain sentiments about his nomination, his documents, one could say. So I want to say his nomination was very successful compared to other candidates like that of Marisol yesterday, who came but did not come along with all the necessary documents which she was supposed to tender. And so this was the situation. And for him, I think he has, from the looks, he has tendered all the necessary documents as much as the nomination is a concern. As we await for the arrival of the next aspirant or presidential candidates and all that, what is the situation like on the ground? Yesterday, the entire process went well, and what can you tell us about the security plans? It looks like we have a very tight security at the IEC grounds as nominations is taking place. It is interesting. It's like this time round, the IEC is taking a different turnaround. They are trying to make sure that everything goes according to order. The security level here is just superb, one could say, because as I speak with you, I can see different security personnel from the Gambia police force to the immigration, the PIU. They are all around here. Not only that, we have the Gambia Red Cross as well, coordinating, making sure that people are sanitized, people are given face masks, and the 2 meter physical distancing, 1 meter is observed, which is a critical component when it comes to fighting the COVID pandemic. So I think it's very important that the IEC is setting all these measures, because taking example from the 2016 presidential elections,
this was not something that was included. So now that the IEC is doing this, I think it is important. And equally as well, it will promote peace, because if people's movements are restricted or controlled at some point, you realize that that chaos in the environment will be limited, and that will be very helpful for the nomination activities. If not, they will not be able to carry their work properly. And it is equally important for you to know that this year the IEC is not conducting its nomination in its office. Rather, it is doing it outside the office premises of the election house. So it would be important for them to control the crowd. So I think that is one major reason why they are very strict with the security level. Very well, and Usman Jatha, thank you so very much for the update, and we would be waiting as at when the next person or candidate or aspirant arrives. Then we will of course get back to you for more details as the nominations continues today. But for now, thank you so very much, but keep following development as they happen. We'll get back to you any moment from now, right? It's a pleasure. All right, thank you so very much. That's our reporter, Usman Jata, on the IEC ground at Kanifing. And of course, you also heard from Nene Bojang and Modu Mohamed Nyang. They are our team on the ground doing fantastic job with the rest of the entire technical team also on the ground, who are doing all the hard work and all that is needed to make sure that Gambians are adequately informed as the nomination takes place in the Gambia ahead of the much anticipated and highly talked about December 4th presidential elections here in the Gambia. So interesting times ahead, and we will of course keep you posted, keep you abreast with all the development as we witness and follow the nomination. Of course, nominations here in the Gambia, and also at the IEC as well as our team on the ground. So Binta, we were talking about the essential and some of the most important thing that we expect from our leaders, but also you heard from Usman elaborating on some of these most fundamental things some of these aspirants are talking about. That is to maintain the peace and order. The stability of this country cannot be compromised, and we all know we are in political climate. It can be tense, it can be sometimes, there can be some issues, and all people can be carried away with the environment of the political whatever syndrome, if you like. But then we need to make sure that we are not, we do not go beyond the line, the borderline, and you know what I'm talking about. Yep. The insults and some other things, the harassment should not happen. This is Gambia that we have, and we need to make sure that we guide, or we jealously guide that. I think that's important, and like all of them also are encouraging that, and they're encouraging for their militants or supporters to maintain peace, but also to the political party leaders to preach peace in this crucial time of the election. And like I said yesterday, the world is watching. Yep. They are following developments. We had nominations. They will follow campaign period. They will follow, and the election day, that's the D-Day on the 4th day, will be equally keenly following what is happening in the Gambia. And we should be very careful, all right, as a country, as to what we do and behave during this period. Very crucial. The security right now in the country is at a very fragile state. Yeah. So we expect more of tolerance, more of people, more of their preaching from the leaders, because absolutely their supporters listen to them. And of course, if they keep preaching this peace, hopefully there will not be like violence during election or during election period. So hopefully things, as of now, things are really going fine and we are doing okay. Let's continue that pace. Absolutely. Yeah. That's quite very, very important, that we need to maintain the peace and unity that we have as Gambians, and we are Gambia, and as the national anthem says, for the Gambia of homeland, we strive and work and pray that all men live in unity, and that unity we have to maintain come what may. It's just a wish that all of the political parties or aspirants have, and then they all have an intention to develop the country. They think Gambian can be better, and they think they are the right persons to make the changes or get us to the dreamland. So that should not be a problem. You have choices, different choices to choose from. So about 26 or whatever, unless if
otherwise happen. But as of now, this is what we expect. But then we will see what happens as nominations continues. Well, viewers, thank you very much for watching wherever you are. We remind you that this is Eyeafrica TV, and we are bringing you live updates on the nominations here in the Gambia as it happens at the IEC. Our team is on the ground, and we are here also to abreast you the latest development as well. So we will be taking a short break for now, and of course then we will be back in a moment to continue the nominations. Stay with us, and just to tell you, there are 3 more expected to file in their nominations, and we'll be here to take you through the entire process. Thank you very much for watching, and see you later. Tough Africa Global presents the first Eco Smart City in the Gambia, the Tough City, located between Gunjur and Sifo. It is 30 minutes away from the Banjul International Airport. At Tough City, you will be able to live, work, play, and shop in a healthy multi-purpose community. This vibrant urban environment will meet your everyday needs with commercial, business, recreational, and other complementary services to increase the value of your home. With up to 5,000 units of affordable homes on a 500-hectare land, Tough City will be twice the size of Banjul. Prime location, stunning properties, and amazing discount of 20% for the first 50 buyers. Make an appointment today to secure your property. For more information, please call +220-776233 or +220-376-2333, or you can send an email to info@toughafricaglobal.com. Better still, visit our office at Madiba Mall, Brewfoot Gardens Estate. Tough City, a green and smart city accessible to all. The pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. Star GSM has new arrivals of home appliances with 2 years warranty and a promotion on 2-way gas cooker, gas or electric, at a cost of $10,000, which used to be $17,000, and a deeper freezer $10,000, which used to be $15,000. Stand fans rechargeable and at least for 8 hours. Different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters. Blenders, original flat screens from 32 inches to 65 inches. At Star GSM, their appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM also have sports shoes, Timberland, and Scandals. Original perfumes from India, Churai and Andy Churai from Dubai. Star GSM offer its customers 25% discount on all smartphones, simple phones, and HD receivers for national security forces, police, paramilitary, immigration, armed forces, customs, navy, etc. They also have maize powder, Dugula, at $900 per bag or $100 per kilo. Roast now and visit Star GSM at Westfield, opposite OJ Junction, Talindi Market, Tabokoto Traffic Light, or call 700-24
94. Star GSM Electronics. Mbadi Gambian kolu wato sita pour banku dingolu fanan yela foroya yitandi yela kamotimmandi yela waso yitandi amammo kumpa Halifa Sallah anin political party o PDOIS ilota banko e damento birin Gambia nyanta ka mala damento wala wulta kalo ka jube ka katakulu beke foka dimba nyinta ka be dubeng lungo fela sita nan kota ke ni November karo tili sabo ning ala sonta Halifa nyanta ka bo Churchillstown PDOIS la biroto kata election house IEC pour kata nomination wala je kallo ka kaytol di ka ke PDOIS la presidential candidate mbal be kumandi la je al be bunya be je al sifutana mo fele mi ya lonko ayala waso yitandi ayala kallanke ya yitandi aya yitandi ko fana londo babulle pour kanyim banko samano nyaato oto kumantu je silang Gambia dingolu altamuru altasubu. Public notice: abusive language on radio stations. The Public Utilities Regulatory Authority (PURA) has notes with significant concern the proliferation of abusive, uncouth and incendiary language on some radio stations in the country. Whilst the authority has continually advocated for the development of a free, independent and democratic media space, certain actions will not be tolerated. The authority, in its drive to ensure media plurality, welcomes interactive radio programming in the form of call-ins and online loops. These platforms, however, are degenerating into platforms for abuse through the constant use of insults and unsavory language antithetical to the cultural norms and values of Gambian society. In addition, it has come to the attention of the authority that some stations are playing uncensored music with graphic language using peak daytime hours especially. Broadcasters are hereby requested to actively moderate call-ins and live programs. Section 238, subsection 1 of the IC Act 2009 requires licensees to store sound and video recordings of all programs for a period of 3 months. The authorities shall conduct moderating visits in this regard to all licensees to ensure adherence to these provisions. As a final note of caution, all radio station owners are hereby warned to devise programming as per the tenets of the IC Act, individual radio station license and the Broadcasting Code of Conduct. Failure to do so shall result in enforcement action against default licensees as per the provisions of the PURA Act, IC Act and relevant broadcasting regulations. Whilst the authority remains resolved to actively monitor the content of all broadcasting stations, the general public is also urged to report any instances of the use of abusive and foul language on any broadcast platform by calling the authority's toll-free line 148 free of charge. Compliance by all broadcast providers is expected. PURA, working towards equity in development through professionalism and partnership. Welcome to Staples, the office superstore for all your office needs, office furnitures, office equipment, office kitchenwares, office stationery. Get all you need for your workplace. Office desks, chairs, workstation, conference table, computers, printers, monitors, sofas, filing cabinets, water dispensers, microwaves, ovens. Independent aspirants who were scheduled to file in their nominations yesterday. That was Joseph H. Juve, and he did. And of course, then Marisok followed, and then Alaji Mamadi Kurang also came, and Matthew Gemers also came. But interestingly, he came alone, didn't even spend about more than 5 minutes at the IEC desk, and then he left without even talking to the media. That was, you know, very
strange situation yesterday that happened, but apart from that, everything went as expected. And today we are also expecting another 4. The first schedule has arrived and he have already left. That is Ibrahimovic. So we are waiting for the other 3 also to arrive. And as you know, our team also are on the ground at the IEC premises following events there, and they would be linking them every now and then so they can give us latest update as to what the situation is like and what the what are some of the things that are happening there as well, and the aspirants when they came or when they arrive at the IEC, what they would say, and some of the things that they also say. We'll discuss it and digest it as well. As always with me is Binti Jallo. Binti, we are back, and of course we are waiting for the other expected aspirants to arrive at the IEC, and then so we can also see what's going to happen. Yeah, very interesting time, of course, and very interesting time again ahead, because during this election we'll see a lot of activities during the campaign period, but what is more important is maintaining the peace. Maintaining the peace is one fundamental pillar that should be guided by every party and its supporters. Amadou, that is what is important. Xam nga ñun Gambia lañ am nag Gambia lañ am de su ko defee loolu dafa am solo. Dem de suñu dawee Sénégal ñu ne acca delloo leen Kasama acca. Waaw exactly te beneen side bi acca delloo leen. Non xam nga dafa am luñ mos tuuti te foog naa loolu dafa am solo pour ñu fàttali ko sax ñuy seetaan xam naa ne fàttewuñ ko ndax 2016 soriwul waaye gis nga bu Jammeh waxee ne reject na results. Boobu métti na. Boobu ñun ñëpp a dawoon. Joolaa yi ak séeréer yi ak gis nañ ne Serekunda moom dafa mel ni moom nekkatul Serekunda buñ xam. ba ne dëkk bi dafa ne selew. boobu dafa serious. waaye boobu fu ñoo wax ne dafa wet ci ob bi moo bari woon nit. moo impasse bu fi xewoon gis nañ ni situation bi nu soo nag loolu foog naa ne test la woon rek yàlla def ñu mosal tuuti wan rek ne xamal Gambien si comme instabilité lan la mun a cause ci réew mi. exactement waneen Gambien si jàmm bu ñu am bu ñu ko dara jalal ñu ne lépp loo am jàmm moo ko génn ci àdduna te jàmm boobu nag yàlla may nañu ko ñu ngi bugg a développement ñu ngi wax démocratie ñu ngi wax leneen waaye loolu yëpp jàmm rek moo ko mun a indi moom moo ko mun a moo war a tax loolu am ci réew te loolu nag Gambia yàlla may nañu jàmm jooju nañ fexe nuñ koo sàmmee ñu aar ko tamit bu baax bu ñu politique jaxase nañ fexe ku ne nag foo far nga far fa waaye nag nañ fexe rek ñu maintain li nga xamante ne mooy jàmm bu ñu am ndax ci lañ toll ñu fàttali leen bëreeg yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV ñu ngi ci nomination si ñu ngi xaarandi kenn ki nga xamante ne moom moo ci war a topp mooy Mamadou Ba 1 ñu ngi am Mamadou Ba 2 ñaari Mamadou Ba ñoom ñoo bokk ci yëf yi moo tax gars yi separate ko def ko 1 2 den su ko defee moom moo war a toppa gannaaw bi nga xamante ne Ibrahima Tabora Mané ñëw na ba dem loolu mu nekk li am solo ci mbir mi nu moo den su ko defee moom bu jógee foofu banque yi moom moo cee topp banque yi nag am na li mu wane moom tamit ci rallye bu mu def na tey noonu lay ñëwee ak mbooloo ak yu mel noonu wala Mamadou Ba moom tamit naka lay ñëwee xam nga Gambien si nañ ko xaar nga ne ma ne banque pare na race bi de wax na daal dina ñëw nomination te bu ñëwee Gambien si nañ gis te tamit nañ dégga te moom bosam dafa unique in a sense am na fi mu laal ñu bari duñu ko xalaatee wax wala laal ko loolu nag xam naa tey amaana dana ko gën a déggal su ko defee acca mu ngi noonu waaw dafa mel ni nag gis noonu image bi dafa mel ni Mamadou Ba mu ngi noonu di yegsi moom nag ànd ak ñi nga xamante ne moom tamit ak ñi mu àndal su ko defee Modou Mohamed Niang ñu jokkoo ak moom ci line bi Modou Niang ñu nuyuwaat la bu baax beneen yoon su ko defee dafa mel ni am na keneen ki nga xamante ne mu ngi waaj a yegsi ci IEC bu fekkee ne li ñu wax noonu la demee mooy Mamadou Ba 1 fu mu nekk ne su ko defee Modou Niang lan nga ñu mën a wax jamono ji ci lu nekk di xew foofu dafa mel ni am na gan bu war a yegsi. jërëjëf Amadou am na ku war a egsi te agsi na sa already kii di Mamadou Ba 1 mu ngi dugg si waroon a dugg si 11 o'clock de à past 11 mu mel ni lu ko yoon sant def na ko mu ngi noonu si bunti IEC bi di war a dugg si ñëw jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Aliou Mamar Ndiaye di chairman of IEC jébal ko kayit yi nga xam ne ci nar a nekk jiite réew foog nga ut am kayit yooyu noonu so kon dafa mel ni ci kanam tuuti di ko gis ci table bu nga xam ne chairman mu ngi ko toog ak ñi nga xam ne ñooy sant ko jàppale si liggéey IEC bi fii nii Amadou comme ni ko doon waxee na nag xam ne
ñu bëri dañ doon wax ne Gambien c'est respect gun time lu dul jël flight waaye mu leen wax ne si nomination bi tam day respect nañ time Amadou because da ngaa gis ne am na candidat yi nga xam ne dañ lay ñëw 20 minutes before seen time wala ñu ñëw 10 minutes wala 15 minutes before seen time so ki nga xam ne mooy Mamadou Ba woon agsi na exactly time bi ñu ko waxoon si nga xam ne mooy IEC war a jàkkaarloo ak Mamadou Ndiaye Amadou mu mel ni comme lu ma la ko waxoon si gannaaw ku si mel ni Taboro Mané jógee si Ibrahima Taboro Mané wax naa la ne lu ma gis mu submit si document man moom rek laa ko gisee because baag laa gis ak kayit ba mu fees te ñeneen ñi benn enveloppe bu ndaw lañ day indi soo xam naa ne loolu yëpp daal Amadou bokk na si kayit yi nga xam ne ni yooyu la IEC di laajte pour nga mun a nekk ki nga xam ne da nga bëgg a nekk njiiti réew ëllëg Amadou nomination bis bu am solo la bis la boo xam ne mooy daganal sa yoon pour nga mun a dem nekk ki nga xam ne mooy président Amadou ifin président Adama Barrow ak ñi nga xam ne ñooy yeneen parti yëpp dinañ ñëw fii jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Alieu Momar Ndiaye jébbal seen nomination bi den ak IEC ñoom ñi jàmbar ko seet ko ba gis ko daal di la nangul ne war nga mun a bokk si ñi jongante di seen bopp seen élection bi kon bisi nomination Amadou bés bu am solo la yaakaar naa gis ngeen noonu li nga xam ne mooy Mamadou Ba woon mu ngi dugal si soo leen déggee nag Mamadou Ba woon dafa am ñaari Mamadou Ba yi fi nekk pour nga ràññale ko foog nga génnee Mamadou Ba woon ak two léegi nag one bi moo nekk nii di ñëw si pour ñëw def li nga xam ne ni mooy nomination noom Amadou ci kanam ki nga xam ne mooy Alieu Momar Ndiaye mu mel ni ay si seen kilifa yëpp ñu ngi toog set di xaar ki nga xam ne mooy candidat bi bu daal di ñëw rek jébbal nomination ak gars yi wax moom sàrt yi ak mbir yëpp su ko defee bu génnee itam dinañ am ak moom waxtaan ak moo ki nga xam ne mooy candidat bi laaj ko moom bu jëlee réew mi lan la am soxla lan la bëgg a def ak lan moo tax mu bëgg a nekk lii di président lii di réewi Gambia Amadou waaw. waaw am na solo li ma doon bëgg a wax rek ne sax xam mooy ñëween bi naka la mel parce que gis nañ Ibrahima Tabora Mané naka la ñëwee ànd na ak ñu bëri ñu gunge ko dafa mel ni nag utee na xalaat naa utee tuuti ak Mamadou Ba wan lan nga ñu mën a wax ci loolu. waaw utee am na si because Mamadou Ba gis nañu ay nit yu bëri topp ko nga gis neen few people rek ñoom ñoo ko toppa démb laajoon nekk ci nga xam ne mooy le Joseph Faye Diouf mu wane ne pour jël ay nit eblen si moto indi leen na loolu si moom daal waste of money la te xaalis boobu noonu mun ma ko def si Gambien si moo tax jaru ko moom dafaa ñëw ànd ak ñi ko dara rek ñi daal def nomination am mu dellu si askan bi waxtaan ak ñoom waaye na am na ñu nga xam ne gisewuñ ko noonu ku si mel ne Ibrahima Taboro Mané mouvement am pour mu génn IEC bi rek prémisse bi daanaka dem na si lu dem 30 minutes balaa gëlëgëlaan yi ak wala moto bi di def ne di jeex wala di romb li nga xam ne mooy gudd IEC nomination tam amul dafa am solo parce que kuy dem di combat war nga ànd ak say mbokk war nga ànd ak say militant pour ndam nit ñi am yaakaar kii de comme que ay nit ñooy sànnil nit ba nga gañee buñ la gisee ay nit tam ñu la ànd ak yow seen xel mun naa dal ba tey itam ku àndutoo ay nit tam teewul yow si sa booba sa xel dina dal parce que xëy na yow loolu mooy sa bëgga loolu nga xalaat ne moo gën si yow nga defee ko noonu waaye daal kii di nga xam ne Mamadou Ba wan ñëw na ak about 10 people la àndal mu ne noonu toog sol kosam bu ñuul di génnee kayitam yi pour jëbal ko ki nga xam ne mooy Alieu Momar Ndiaye Amadou. am na solo wax nga ko mu ngi noonu toog na jàkkaarloo kaay si chairman bi ak yeneen officials yi nga xamante ne ñu ngi ci table bi bu fekkee ne comme ni nga ko daan gisee léegi fu nekk ni joxante kayit yi door na mu nekk li am solo moom dafa mel ni moon ña yëf yi daal ku ne ak sa manin ku nekk ak soit sa ni nga ko buggee sa choice ñeneen ñi dafa mel ni dañoo decide pour ànd ak nit seen militants yi seen famille gunge leen ñeneen ñi dañoo decide pour fiw nit rek ñi nga xamante ne mooy seen jegewaale ñëw gunge leen waaye dafa mel ni nag ci nomination ñu bari dañ see jàpp ne da nga war a wane sa doole pour nga ànd ak nit ñi bu baax tamit loolu ñu bari nañ ci dee bàyyi xel bu baax a baax. waaw loolu tamit xorom la si waaye ku nekk rek comme noo ko waxee rek nooy waajalee sa combat soo ñoom ñeneen ñi si ñoom nii leen ko waajalee pour ànd ak ay nit yi yemandi rek daal di ñëw jébbal sa nomination dem nag waajal li nga xam ne mooy campagne waaye am na ñu nga xam ne nag comme na ko suñu waajo doon waxee comme ñu indi ndiiraan bu ko defee mu riit soo nit ñi tam xam ne kii tam am na lu mu pare waaye comme nu ma la ko waxee rek
indi ndiiraan taxul nit falu ñàkk ko indi tam taxul nit ñàkk falu li ci des mooy askan bi ñooy fal mën ngaa indi ndiiraan am ko indiwul ndiiraan waaye after nomination ndiiraan bi topp ko boo jël ko mu daal di nekk li nga xam ne mooy président waaw daf nekk na nag loo xam ne xorom la si am na ci solo bu baax waaye ku nekk rek ni nga waajale sa combat ak ni nga préparé sa combat am na candidat yi nga xam ne ñi leen préparé pour waajale ko li nga xam ne mooy seen combat. jërëjëf Mon Niang ñu yemandi foofu ñu dem ci chairman bi IEC Alhaji Alieu Momar Njie ñu déglu kàddu yu mu wax gannaaw gi nga xamante ne Mamadou Bawane yegg si na foofu ci desk bi ñu déglu leen. jërëjëf Sorry. Do you mean the manifesto? Our campaign program is so good. Give me that. Good. Bunda. Yeah, my. You don't have that yet? Okay, yeah, it's not yet. We can. Okay, you can do it later. You can do it later. Yeah. Do you need that? The book? Do you need it? Yeah, of course. Yeah. Go to campaign ethics. Yeah, I know. This is my campaign. This is my political project, but the campaign program, we'll talk about that later. Yes, we are not yet done with that. The itinerary. Yes, that's the itinerary. Yeah, we are not done with that yet. Code of campaign ethics. Code of ethics. Code of campaign ethics. Yeah. Not this one. The one that you have to sign. Accept. The code of campaign ethics.
let's see the package. And the deposit of $10,000. Your sample of photo and symbol of the party. We understand that we can do that later. You have done now? Yes. Okay, you can bring it later. And the color of the party? Vitamin C, that's orange, please. In printed form, paper form, paper? Yeah, in printed form. Okay. That's our color. No, you want the word for the records? Yes. We'll do it later. Don't you have any other initial? And your name? Your initial? Your full name? Would you mind repeating that, please? Your full name. What is it? Momodou Ba. M-O-M-O-D-O-U. Momodou Ba. B-A-H. Okay. Yes, sir.
this order has already been taken in the Eastern Well, we have found that your color has already been taken by another political party. Registered political party. Your color, yes. Okay. And would you mind if I add their black to represent the African continent? The choice is all yours, but this color is already. Would you mind if I add black to orange, mean orange and black? I am saying the choice is all yours. Do that and do it. It is not taken by another registered political party. You have no problem. That's okay. Well, Honorable Ba, my pleasure to get a seat. Your documents to be considered. Of course, it's still subject to public scrutiny, and this we don't know already. Thereafter, we'll let you know. Right? Thank you. Good luck and God bless. So, may I make a few comments, please? Sure. Yes, I'm taking permission. I'm not doing it by force. I'm asking whether I could say a few words. No. Because what I said, it has something to concern you. That's why. Is it okay? No. You're not taking anything. Okay, thank you very much. You have to go down now. Mr. Mumuduwa, can you first tell us whether you are working on the documents required by the Yes, indeed. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. I thank God very well for being here today. Regardless of the outcome of my candidacy, it will be recorded down in history that I've appealed to the Gambian people for our best hopes, and then I've won them to our worst fear. I've already sent all the documents that I've been asked for. So they asked for 5,000, we've given them more. So it depends on them what's going to happen. Okay, thank you so much. Now, coming back to the reasons why you think an individual being one of the youngest in these contestants regarding the presidency is vying for the seat. What do you have to offer to Gambians should you emerge the winner? Yeah, thank you. I believe that I've already won. I'm the 4th president of the Gambia. So my campaign is Prof. Momo for president and Prof. Momo 4th president. So that tells a lot. I've done a lot for this country. And it is written in a book called An Eyewitness to Freedom.
And everybody can consult that because it is at the Gambia Library. At present, it is out of print, but it could be consulted at the Gambia National Library to know who is actually Mamadou Ba. Okay, we understand. Also just mentioned a book you've written, given the fact that you are trained or you got your education from Seattle University and stuff like that. What will you give to Gambians if you are the winner of this year's presidential elections? Yes, I was going to ask your previous question. That is why a young person, as the youngest candidate for this election, for us to come and stand as president. I think that is important for the Gambian people to know. And, you know, in everywhere in this world, when the elders are done with their job, it is the young people who should come and take over. This was the case in the United States of America, where George Bush, when he finished, Barack Obama came and took over. In France, when President Hollande finished, President Macron came and took over. And all those people are younger people. So I believe in myself. I've worked for it. I've been leader for the past 20 years. I am the typical example of what the Gambian school has been looking for. I went through a public school, through a Christian missionary school, and then a Muslim missionary school. Public school where I was trained how to be a practicing Muslim. I'm coming. Junior secondary school, where I went to St. Peter's Junior Secondary School. I learned the 10 Commandments of Moses, and our slogan was, "The truth shall make you free." I went to Nusrat. They told me that we are the future leaders of tomorrow. And all that is in me, so this is why I am the best candidate, and I am a unifier. So for the sake of clarity, we overheard that you have issues with your color, party color, and then here you told us that you have provided intact in terms of Can you give us clarity? Yes, previously I came up with orange color. That means that it's vitamin C, you know, because the country is sick. We need to give it medicine. We need to give it vitamin, and orange is vitamin C. I came up with vitamin on C, so they told me someone took it, but it's okay. But we would have to add up another color that is black, meaning orange and black color. So no, that's just a minor thing. You accompanied with a small number, looking at the size that you accompanied you. Why do you have to come with this if you are able to get 5,000 voters to sign your... I think we are moving back. Wonderful question. Wonderful question. Very good question. And Gambians will really listen to me. You know, in this nomination, there are two things. The first thing is the nomination of papers, documents. I've already submitted my documents. Now, what is left is the other part of it is the Jambadong part of it. Jambadong, as we call it in Mandinka, Jambadong, that is cultural festivity. We do, normally in our tradition in the Gambia, we do cultural festivity when people are happy, when people have money, and people are sick and tired. We don't have money. I've asked my people to use that for their feast money so that they stay at home and watch us on the national television. Sorry to interrupt you one more time, but we taking you back to your agenda, and perhaps the first 100 days in office, some of the things you think you are going to fix for the Gambians whom you are demanding to vote you into office. Thank you. I'm not a first 100-day president. I am a futurist. I believe in the future. My agenda is 10, 20, 40 years in the future. Not only me, but the Gambia as a country. I come, place my foundation, go
others come and complete the rest. So now what we can do for now is we are in a mess. The country is in a mess. So we need to do something. So that's why immediately when I come, I don't want to give out figures, but we will take some huge amount of money to put it in the business sector in order to reduce the skyrocketing prices, because the people are sick, the people are hungry. There is absolute poverty in this country, and the prices of commodities like rice, oil, and other condiments are so exorbitant. Now what we have to do is to allocate a huge budget for that business in order to stabilize the prices. Because like in the United States of America, after the 27 crisis, they've injected so many millions of or billions of dollars to subsidize industries, subsidize basic things that the country needs in order to survive. Our people need to survive. And we are living in a very inhuman condition, and this we have to change. And this is up to the Gambian people. So regarding that first 100 days, maybe you could put that, issue there. But we came up with the 433 agenda. Yes, this is their place, but let's go out. We continue the chat. Thank you. That is Mamadou Bawan there speaking to journalists shortly after presenting his nomination papers to the IEC, and yeah, for perusal as the protocol dictates, as we have also witnessed before him, some of the other aspirants did before him, and of course he's there seemingly leaving the ground now, and he's been escorted by the Gambia police. So let's go to the ground and I'll hear from our reporter Usman is on the line. To see the nomination of 4 presidential candidates for the 2021 presidential elections, and already one has gone, and we have seen the second one, who is Mamadou Ba, also known as Professor Mamadou Ba, and he has submitted his documents to the IEC, and the IEC nomination team has received his documents successfully, despite the fact that he still has to submit some of his documents. This is a situation here live from the election house, and shortly after submitting his documents to the IEC nomination team, Mr. Ba had a short press conference with the media, and from the press conference we were able to hear a lot from Mr. Mamadou Ba, who, according to him, when elected into office, the first thing he would do is to make sure that he control the issue of price hikes in the country by investing huge amount of money into the business sector, by making sure that the business sector businesses are subsidized so that the price hikes can go down. Equally as well, we've heard from him with regards to his party color, which is which is orange. He made it understand, he made it clear that he chose the color orange because the country is in a very sad condition. The country is sick, so the country needs a vitamin C for it to recover from its sickness. So this was the main idea of choosing the orange color. And according to Mr. Ba, the country is in a mess when it comes to the price of basic food commodities and so on. And he believes when given the chance to go on to serve as the next president of the Gambia come December 5th, he will change this trend. He will make sure that the plight of Gambians are addressed. So it's very interesting here, and at this moment I would like to join in my colleague Mr. Bojan. Okay, so that's it. That's the communication director of the IEC joining us live. Thank you very much, sir, for having me. Yes, thank you for having me. It's
interesting that the nomination started yesterday, and we've seen that it is folding nice. So yesterday we've seen certain developments like the sudden withdrawal of Martin Gomez and so on. So we would want to know if all those, we would want you to clear those. Yes, this is a nomination process. And it starts on the 30th and ends on the 5th of November. So candidates or aspirants may bring in their nomination file, and then they expected to comply with all the requirements. So along the ways, for one reason or another, somebody can opt to withdraw from the race. So that's what happened yesterday. Mr. Martin Gomez decided to withdraw, so that's his choice. So does that mean that he is not part of the 2016 presidential race? Absolutely. Once you withdraw, you are out. So he's not part of the nomination process anymore. So, now, considering the investment he has put inside registering to be a candidate, so how is that going to be laid out? Is he going to be compensated for his investment? What investment? As in registration, I mean. No, they didn't register. He came as an independent candidate. So you just have to fulfill the requirements to contest as a presidential candidate. So which I don't think that there is a lot of investment in doing that. And then again, even if there is, it's his choice. So, aside from that, what's your take as a communications director of IEC on the nomination activities? Yes, I would say the nomination process started on the first day, that was the 30th of November. It went very well. And even today, it's the second day. I think there are even more improvements, especially in terms of the arrangements, the security and all that. I would say so far it's progressing very well indeed. What do you hope for here against the 5th of November? Yes, for us we provide the schedule to candidates, and then candidates would need to come and present their papers based on the schedule, based on the time allocated to them. But along the way, some have withdrawn, and there is information that even some more are going to withdraw, and also some may even form a coalition. So it depends. For us, we just here waiting. Anybody who turns up, then we process the application. Your final message to them? Yes, just to inform the public that I think so far it's been going very well. It's been going very smooth. It's been going very calm. It's been going very peaceful. So I only urge people to maintain this momentum. It's been going very well, so let's keep it going like this till the end. This is the 5th of November. Sir, for those wonderful comments. Thank you for having me. In wolof ñu ngi taxaw ki nga xam ne mooy communication director. All right, thank you very much there. And yeah, our reporters on the ground were talking to the IEC Communication Director, of course, Mr. Khan, but we apologize for the poor audio quality there. Hopefully we try to get him back for him to explain some of the things that our reporter was asking him. And of course, as you can also see right now, Modnyang is trying to get him in the local language as well, because we want to know what did IEC make of the proceedings so far since yesterday to now. And of course, Usman was asking about Martin Mendy's situation yesterday as to what is the position of the IEC with regards to that. And he would have explained, as to what might have happened yesterday, so that the viewers would also be informed about his situation as we speak. But we will try to go back to the IECs any moment from now when the communication is better. And once again, we apologize for that. Yeah, we just watched Momoduba present his documents, nomination papers to IEC, and of course, as you know, this is the usual protocol or how it used to happen, and then he did his as well, and accompanied by a few people, though, with just a group of few men and women, not a large crowd, as we have seen earlier on with Ibrahimovic Taboramani, but apparently they have explained that as to why he opted to do that. That's quite interesting, and this is a choice for anyone who is coming to the IEC. It's for you to decide as to the way and manner you want to come to file in your nominations, and yeah, this is
this is how it is, and as probably the next one coming would be different as to what we have seen Mamadou Ba did right now. So there are two Mamadou Bas, Mamadou Ba 1 and 2, and 1 have presented his papers, and he have also spoken on the state of the country. He believed he is the right person to change the situation, to change the narratives. He is, in fact, he said he have already won the elections, Binta, and for him it's a foregone conclusion. For others, it's a done, it's a done deal for him. So that's why it is. Tell us a bit about Mamadou. Of course, as you know, we want our viewers to know about more about the people that are submitting their papers or nomination paper. What can you tell us about him briefly? Okay, so briefly, Mamadou Ba was born on the 2nd of November 1984, in the Gambia. He attended Sinthioubalia Primary School, then went to St. Peter's Technical Junior School and Nusrat High School. He then moved to Cheikh Anta Diop University in Dakar, Senegal, where he obtained his second master's degree in African and post-colonial studies. Subsequently, he was admitted in the Senegalese Technical Training Elite School and graduated with post-master's degree in the Technical of School. Teaching of school English. He has taught English at Lamin Gay High School in Dakar, Mako High School also, and recently Brindigo and Jibar. These are Senegalese names, so it's it's really hard to pronounce as it is spelled. So high school. So let me just say several schools in Senegal. Of course, he have taught in English. Mamadou Ba speaks English, he speaks French and 4 Senegambian languages. So that's a bit about Mamadou Ba 1, who just filed in his nominations. He's educationist. He's also with degrees, as we just had from Binta, and of course, apparently looks like almost all the, of course, the aspiring candidates who filed their nomination paper are people who have been to universities and have wealth of experience in different areas, in different walks of life. So we have people from different walks of life who are coming to show interest, who have expressed rather their interest of wanting to lead this country, the smiling coast, that's the Gambia. So Mamadou Ba also, like I said, he has spoke on the state of the country. He's talked about poverty. He talked about some of the other things that he think need to change. Everybody talks about Singapore. Compare Singapore to Gambia. It's very sad. Singapore got independent in 1965. Gambia did the same, but apparently it's a team. We are just uncomparable in terms of levels and development and all whatnot. That's just how sad it is. But we are way behind. Absolutely, we are far way behind. And you talk about Rwanda in 1994 when our second president came in power, Jammeh. There was that time Rwanda were in a civil war. After that, they came together as a country. They came together and forgot what happened. We all know the history of Rwanda, but then it was very unfortunate at the time, but they forgot all that. They came together as a country and developed the country. And in Africa, if you talk about any country in terms of development, even the Europeans would always refer Rwanda as an example for other African countries or leaders to learn from. So that in itself is something that we should also take note of and learn from as a country, because Gambia is a very small country compared to other countries in Africa. But then, that's why it is. su ko defee rek mbokk yi ñu fàttali rek ne comme ba léegi ñu ngi waxtaan ci nomination si Binta yaa ngi ñu wax ci jaar-jaari Mamadou Ba dafa mel ni moom tamit jàngalekat la te tamit am na expérience bu am solo. xam naa ci kanam tuuti nañ dellusiwaat ci IEC war a waxtaan ak suñu ndaw yi waaye ñu déggee moom tamit dafa mel ni wax na tolluwaay réew mi wax na li ko dugal ci politique lan wax na ban yéene la am ci réew mi wax na ci jafe-jafe wax na tamit moom moo nekk di right person moom moo nekk ki nga xamante ne waaw exactly mu ne wit na ba pare interestingly waaye tamit jàpp na ne sax moom dafa nekk ki nga dafa nekk am ki nga xamante ne ku war a boole réew mi unifier la mooy ku mun a boole ñëpp te tamit boot ñëpp te tamit nee na moom dafa am diversity ndax jaar-jaaram
dafa nekk li am solo ci loolu am na ci expérience bi nga xamante ne war naa tax mu jiite réew mi te ndaw la tamit te nee na réew mi dafa soxla ndaw joxe na exemple yu bari ci yeneen yi nga xamante ne ay ndaw moo leen jiite ba Europe bi Amérique ak yu mel noonu soo mu nekk li am solo waaw lii am na solo torop kon ka moom mu ne gagné na ba pare kon foog naa ne IEC dañ ko war a déclarer rek mbir mi jeex na mbir mi jeex na waaye waxi politique la nag yow tamit waxi politique la de buñ soona bu ëpp boobu waaye xam naa ne daal yeneen politiciens yi suñ ñëwee si kawam baax na daal but li mu wax daal am na solo torop is very important and vital of course diversity loo xamante ne yaatal mbir mi daal dafa bari dafa war a am unifier la tamit according to him moo nekk pour indi nit ñi together ñu nekk benn baat loolu tamit nekk na loo xamante ne am na solo torop Amadou hopefully comme politiciens yi daal nuñ ko dee far di waxee rek dinañ ñëw dinañ ñu dig dinañ wax lu nekk waaye ndax suñ demee toog foofu noonu commencé di am lu sedda AC ak yooyu noonu ndax duñ ñu faate so loolu moo tax dañoo wax askan wi rek if you're voting vote wisely whenever you go to the polls before casting your vote think about the future of the country before you vote very important. Indeed, very, very important. Dige yu bari nañ ko dégg ci fan yi ñëw comme dooree ko demba ba tey ba ajjuma inshallah on the 5th ñu ku ñëw nañ déggee ci moom ban yéene la am ci réew mi waaye Alaf Njaay nee na diggee boor la waaye nag léegi politiciens yi dañ ñëw diggee waaye bu ñu demee ba ñu dénkaleen doxali ni réew mi amaana dafay mel ni léegi leen dee fàtte yenn yi nga xamante ne wax nañ ko ci Gambien si diggee yi ñu defoon loolu jàngat bi nga xamante ne ñu bari ñu ngi koo wax te jot na nag pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax su ko defee moom Mamadou Ba te mu nekk ndaw Binta foog naa loolu tamit li am solo la Gambien si léegi ndaw yi ñu ngi dugg ci politique bi am yéene bokk tamit ci leadership bi parce que ndaw yi comme ni nga ko waxee ndaw yi daanaka ñoom ñoo ëpp ci réew mi suñu waxee 60 ba 65% Gambian population bi ndaw lañ jot na pour ndaw yi tamit bokk nag ci liy doxal réew mi ñu bokk ci fu ñoo dogalee luy doxal réew mi te loolu mooy président mooy whatever leadership bi daal war nañ cee bokk parce que ndaw yi tey ñuy mag ëllëg réew mi ci ndaw yi lay des suba te loolu dafay am solo pour ndaw yi tamit simmeeku bokk ci xeex liy développe réew mi am na suñ mag yi suñ papa yi suñ kilifa yu bari def nañ fi jaar-jaar yu am solo bay neen si waar gi def nañ seen wàll dem nañ ñeneen ñi dañuy ritaay nañ am na ñu des ñu ngay jàngee ci ñoom waaye jot nag ndaw yi tamit soobu surtout ci géopolitique bi parce que li ci gën a am solo mooy aduna jamono bi nu moo demee politique moom mooy doxal jamono wala aduna ci fànn bu nekk nag surtout nag ci li nga xamante ne mooy ci affaire président ak yooyu boo waxee politique baaxul wala yu mel noonu ñu bari loolu lañ ñuy wax wala man du ma dugg ci politique waaye boo ko deful léegi rek ngay toog nga gis ki nga xamante ne ki nga jàpp ne warul laa jiite mu ñëw mu jiite wala ki nga xamante ne gëm nga ne du moom wala yow am nga beneen ideas bu doon yor da nga def doxane leneen waaye nag comme fekkee yow ñëwuloo moom moo ñëw Gambien si moom lañ óolu su boobaa foog mu doxal ni mu ko bëggee wala ni mu yaakaare wala ni mu ko mënee solo dafa am solo baax baax ci ndaw yi am na solo de te ñun ñëpp ay ndaw mën naa am suñu xoolee agent bi naa am mu nekk the youngest political leader here or aspirant from toll nii xanaa ñeneen ñi suñ ñëwee ñu xool into their own profiles and also know how old they are but I believe for now si lu ñu gisagum moo nekk the youngest politician of course or presidential aspirant among the rest am na solo pour di gis youth si nag di dugal si biir yi fi politique comme ni ma ko dee waxee jigéen yi ak youth si it's high time ñun tamit ñu nekk si forefront bi buñ toog si kër yi mbate di toppa gars yi xam nga yéen góor yi rek ñu leen di toppa rek di leen tàccul di leen féecal la xam nga loolu noonu passé nañ si jamono jooju noonu léegi ñu ngi gis youths are taking leadership absolutely and that's very very important xam nga Gambia fii dañ la wax ne ku fi fal jigéen yi ak ndaw yi ñoom ñoo la fal loolu dañ ko dee dégg ñu koy wax bu dee nag noonu la demee ndaw yi tamit bu fekkee ndaw taxaw na des na ci Gambien ndaw yi ndax nañ ko jàppale am déet loolu beneen gis-gis la du ñu ñoo détermine loolu jigéen yi tamit naka zalika am na benn jigéen kese dong moom moo am yéene taxaw te moom sax am na li ko dese balaa kayit yi di mat fu mu nekk nii loolu tamit xam naa ne foog ñu xaarandi fan lay mujjee ak IEC mooy Marie Sok ci boo seetee Gambien si jigéen yi ñoom ñoo ëpp ci Gambie bu demee ba bon na jigéen kese taxaw bëgg a jiiti réew mi loolu nag amaana war nañ koo seetaat ci mbir mi nu moo demee te ñu ngi wax ne 50-50 equality yu mel noonu jigéen yi tamit war nañoo ñëw ñu jël seen rightful place
li nga xamante ne moo ci doxalin nekku ne dañu war a négocier wala ñëw ñu leen di xejal ak yooyu dañ ci bokk te dañu war a xeex bi ñu ñëw ñoom tamit ñu bokk ci doxalin réew mi parce que dañ yaay lañ jabar lañ soxna lañ doom lañ ñoom ñooy lépp daanaka ci kër yi soo jigéen yi ñoom ñoo gën a xam lu bari li tax réew mi war a jëm ci kanam try nañ góor yi ba sonn waaye nag jigéen yi loolu tamit Gambien si ñoom ñoo ko war a déterminer anyway su ko defee Binta ma bàyyi la ci kàllaama mandika rek nga tënkal li nga xamante ne moom lañ gisagul ci Mamadou Bawan lim indi ak lim wax ak moom mbadi ngono mbal num bara la baake mba falali ko al num bara ali keep watching Eyeafrica TV ali continue ka Eyeafrica TV jiben to lebe seri ngal jang hani sa en pour ka fengol mi yalon ko abi ke kanyindu lanta pour ka natale aliyaje abi nyami Mamadou Bawan wale fanan natala kaitul di IEC chairman wala pour fanan ya jibe ala kaitul nyim foy be timma tale fo iman timma of course na jele ka chamin dunte da maul tema jeto an bering operator aning moldi am termin yalon ko wollem na reporter solti ibe ground to jani kacca tal do mandi but ay ni ko mol le fo min yalon ko Gambia ate natale pour ka mobe ke kankelenti ate mo wo ate be wasilo le kan ay kuma do fanam min fo wolen nyinti ko ate yalon ne ko alata nyinnal ko anda jikita nyinnal ko kate gagné tele fa pareta no ate kete president tele fa pareta nyimu kulati mi yalon ka kay o jiko soto bake so anin jiko le nata anin lan no le nata ko abe damin tentinda la te ya fan declare ko ate be kele president tele already Mamadou Ba don ye background to bake mi yalon ko tata karango la silo la kom na modol la background ol jibe nyami afara mu molti mi yalon ko ay karandiro kele Senegal banko kan andu mole fana mi yalon ko a fon karanta Gambia kono jannata ta Senegal banko kan yala karango continue to je fa nata ke je fananti teachati so ay nyinku mol le fo andum ay afana kuma jamal fo min tata comme ka Gambia develop ate multi mi yalon ko pour Gambia la nyato sa ta silo afana be lori wala kan andum betum politician be diam la le naji be fo betum ni gagné tay be minkela Amadou habarka bake Binta joni wombe darde Eyeafrica TV men andintam ha joni meden yewde fi nomination on kon no men woni wadde gila hanking ha hande joni Mamadou Ba wan kankade o ari o nabi kaydiji makko di mbay mo tawa e faalabe wonde president ka leydi Gambia do election monanda horema balde nay lewru December 2021 Gambia be kadi yahay pour be suba ko hambobe hebi holare pour o wona president ka leydi Gambia ko dum wadi non kankade o ari o holliri faale makko holliri kanko sa wonde Binta election on gaside kanko president Ba ha bay non joni ko non woniri ko dum nande kankade non o haali ko faala wadde ko so gagné ke joni nga won do kanko tigi ko dum haali ko yaari e fi infrastructural development ko dum woni fi nabubal beelini yeso o wi kanko so ari ko atto wadde ko dum woni wadugol himbe be fo wona gotum so iwi don non ko dum woni liggeden kadi o liggoto mojja ha imbe ben tigi anda o liggike kono non gotum ko haali kon ko dum woni kanko woni president hawa pari ko dum o haali o wi kanko gagnike hawa pari tele mo jogi di jikkeno so goddo o anda ko hombo wonta president ko Allah holan don tun andi fendo do dal ko duwagol rek Allah okka en president mo andanda hoore ma ndara en enen bennada hoore ma en ala hay fus walleto en naba leydi ni yeso Amadou ko non tigile ko dum wadi minen joydo men holla on nanono hoore mom kadi kambe arobe ko honno be woni ardude ko honno be addorta sibe haddi ha pari kadi yidi jonni IC sibe pari ko honno be halanta Gambien be do e campaign on fuddade bay don andi nomination kadno tawa ko ananda hoore ma ko dum buri danaka ko point wondudo e nafa do e election on fuddade ko dum wadi men wada fere men adana men holla on kadi yanon hoore mo nananon kadi hoore mo kambe be ananda hoore ma ko kambe woni yaade IC walla be holela faare be fala wonde yesobe leydi Gambia bay non ande election on wodda don non do e nadde ka campaign be yilo lendi fow be hala ko heewi ko ma be yahata be ligintina fi kaydiji men an be anda ko honno e honno ay sitawni be way yaade be fuddo campaign walla sibe tawete ka election si Allah jabi menen e mon ha do yeso seda si Allah jabi no heddi jon dido fobbe arde Ibrahima Tabora Mane o ari no bembi kanko o yehi e Mamadou Ba wan ari kanko kadi o yehi joni menen habbi heddibe kambe dido kadi ko dum woni hono wiyantela enare oro banki foti wonde tammo kanko so e bankole
bankolia azidiji ko hanko ni benamo banki kanko foni wonde di tat president hande den ANRD party li ton party jidin ko hande be fuddoto kambe jango non si Allah jabi fayda ko political party jidin tum si Allah jabi be arta kambe kadi wada nomination mi andi jango mom ay so yiay goddum go si Allah jabi wal viewers dinta non ko wondo ko en haalambe rek pour be anda ko hon take en haalna mo Mamadou Ba wan parce que ko Mamadou be dido wodi ton ben nda horma be faala wonde president so ko odo woni Mamadou Ba wan odo woni Mamadou Ba go ba ko kanko atti arde Mamadou Ba dimmo kadi on kadi aray on nanay fi on don kadi si Allah jabi well viewers, just to remind you again, you are still with Eyeafrica, and we are bringing you a live proceedings of nominations in the Gambia as they continues to take place at the IEC promises. And since yesterday to today, we are witnessing or seeing different aspirants coming to submit their nomination papers to the IEC for the usual protocols and proceedings. Then of course they would go back and wait to hear from the IEC to know as to whether they are eligible or qualified or have to start and to get into the campaign process or and all that, because that should be the next thing to happen after the nominations, and that's also crucial as well. Now we should be going back to the IEC again and talk to our team on the ground. Usman Jata is on the line. Usman, thank you so very much again for joining us on the line. Mamadou Bawan have just filed in his nominations, and well, interestingly, he said he have already won the elections. What more can you tell us about him and some of the things that he said after meeting the IEC officials? Thank you very much, Amadou, for having me. It's very interesting that, as you rightly said, he said he's almost won the election, which is very interesting. As earlier stated, I did inform my co-host that it will be too early for any presidential candidate to decide whether he or she is going to win the election, because most Gambians are still yet to decide on which political party or which political candidate they're going to vote for. So it's not an easy one. Gambians are watching. Most Gambians are sitting on the fence. So it will be very dangerous to insinuate that you have already won, because the race is going to be very tight. Gambians this time around are very wise. They are very aware. So it's not going to be an easy one. Probably that has to be because of his confidence. That's why he's saying that he have won the election. But of course, we all know we are on the nominations. We are even yet to get to the campaign, and before we get to the polls, interestingly. Well, he talked about the state of the country also, Usman. He talked about poverty. He talked about his intentions to transform the Gambia. What can you tell us about that as well? Indeed, interesting. What he said was he chose the color orange because the country is sick. So it's interesting. He is telling us that the country is in a mess and there is a need for action to be done. So that the plight of people could be addressed. So this is the interesting part of the story. So just to go into detail what he said when he come into office, he would invest into the business sector to make sure that the price hike when it comes to the basic food commodities is addressed. Because as you and I know, currently the country the price of food commodities in the country is very high. So this is one thing that Mr. Ba is saying he is going to settle when he comes to office. Interesting. So this was his main concern. Yes, you can go on. Yeah. Yeah. So this was one of the major areas which was dealt by Mr. Ba. So it's very interesting actually. So he's very concerned about business sector,
helping business. Subsidize their work, that way around, the price of basic food commodities can go down. Because you have to understand one thing, no country or no nation can develop without food. When the people are hungry, it's going to be very hard for them to go on development. So this is one area that Mr. Ba is saying he is going to work on to make sure that the Gambia is developed. I think that's very important. I know Gambians are equally very much concerned on the state of price of food commodities in the Gambia as well. So he think he have the solutions to that. We would be looking forward to see how Gambians would, support him in that crusade. Now, finally, before we probably talk to Yang or Bojang, and we have seen Mr. Ba came with few people. I mean, compared to what we have seen earlier on with Tabora Mane. I mean, did he explain or he did not choose to come with a large number of people for the nominations? Indeed, interesting, Mr. Amadou. Most candidates prefer not to come with people because for them, the number does not matter. What matters is presenting the right documents because it's all about nominations. So if you provide the right documents, that's the most important thing because the nomination is what should be looked at. So this is what most candidates are saying. Like the first independent candidate who came in, that was Alaji H. Juke. That was what he said. He said similar sentiments that it's not necessary to come with a large crowd. All that is necessary is to come on with the right documents. Yeah. Right, thank you so very much. Usman Jatta is among our team of reporters at the IEC, and we will catch up with you again as and when it is necessary. But for now, thank you so very much for the great work. It's a pleasure. Thank you. Usman Jatta at the IEC there, and of course following proceedings live at the Crown as it happened. And of course we would keep you posted as always, we promise, and we would definitely bring you all that you need to know as far as these nominations are concerned. Some interesting details there from Usman as to what Mr. Ba said on the state of the country and his plans to transform and help bring a better life for the Gambians. He thinks he's the right person. And Usman was saying, I mean, probably it's too early to say that, you have already won the elections. How would Gambians that are watching receive that message? But probably he's just too confident that he's confident. Yeah, and this he's very, very confident of himself. But Amadou, I think every political leader, or should I say, every candidate should be very confident of themselves. Yeah. Esa Fall, he says he is the best candidate, and he said if he believes he's not the best, then why should he come from and run for the president? And not just him, like any other candidate that is vying for this position, believes that they are the best, and this is the reason why they are vying for the position. And of course, if they know that they are not going to win, they will not go on elections. Of course, they will just sit down. But each of these candidates believe that they are going to win, and by believing so, they come forth to go for nominations and of course participate in the presidential election. Fantastic. And Binta Nene Bojang is on the line. I will allow you to talk to him so he can update our Mandinka viewers, viewers as well as to what is happening right now at the IEC ground. Hello, Nene, how are you? Binta, Nene Ben Barala, Inum Bara Kortanate. Tanate Binta. Na Mamadou Ba Wanjele min yalon ko wole nata as part of the candidates minu nyanta nala pruka nomination oke ando na moyla ay kuma kangol minu fojeto of course na viewosol malon foye se do tameno jele pro yadi ya fo mon la viewosol ye comme ay kuma kangol minu be fojeto Binta baraka bake Mamadou Ba wan bake da molti mi yalon ko afana ba mol ko mi yalon ko abadan ko nyine kan ngalo ne momo banko ne kay bañe kay moni kan wala bar min be tete ko de tamon na nyamolon gambe de wala la no min sere do ko ka kate fay tay e tambe ka jande ko itamu lanna molti ka kate fay pour ida state house Mamad Ba na tumo mena ane IC Jakarta
e katandi ko document sol mi an ko lon kaytol mi yalon ko be surare wodede mo ba bulo kono ndam aisha taram bulon di ko na ila taram bulon fenam bari ite ne taram bulon min nata aisha taram bulé ko wala ko aisha wala fannati mi yalon ko tele mo be katte ko la itelle te ko jangeno katandi ko gammenol betel koma pour eda state house mutu momar ba abdu ko na la kayto fenam ay kayto tande aisha la kayto dol bi mi yalon ko ñenen karan jabiro ko fannala ba aisha min tande wala nende ko aisha min tande wala nende ko nin ñenen karan jabiro ni wala nende ko katande ko ndin kala wala nende ko wato dilale kabo bi ko jani ba ko karotil woro kayto dol ñanta kam ma bedel wala kada femmiyan ko non anana ñenen karo natande aisha la katande ko atela fuloro mu orange lady ni yalon ko fanam kolo don ci ni muna kolo wode anata foko concept ma ka funa kan ne bam abutu o fana kada fula ni yalon ko o fana glass ko nyata butu bira boto la ngalo ne ko bidda momo na do jang ila taram bulol be kake kilingol ti iba kuma fula nyaadi wala kana kuma ta ba taram bulol be kilingol le binda e kam wala allo binda Halo Binta. Manu fay bi jël hansang mantre moy kam baake but na moy la fanan ay kuma kangol dol fo min yalon ko akate gagné tale fa pareta fay ma mi ko jiko da male ni nate foyte ya mira kom a gagné tale fa pareta ko ya fo ma mira kom a teriata le pour ka fo jumale gagné ta ni mi mangagné Allo Binta ya ke moy la barama fina Is there again on the line, Nene Boyan bringing in, of course, trying to also translate or to explain as to what is then the situation and some of the things Mamadou Bawan has said in Mandinka, but looks like Binta we're having some difficulties to hear him, but we'll try to get him back as soon as possible so he can continue as to what he was saying, because he was trying to break down some of the things Mamadou Bawan said in English so that our viewers also can adequately be informed as well, and in Mandinka, in Fula, in Wolof, and Sarahula knows the language as well. And I think that is important. So Binta and then is back, so you just tell him now to also get into the Sarahula language as to what he was saying. Yes, Nene, so saying na Mandinka biosol ko ya tente nyamin rom pour ya tente na Sarahula biosol e hol fana yami min fon be kering ani nyin candidate o yemune fojeto. Hello? So Nene will try to come back to you also in a moment, so he would explain that in Sarahule as well. Yes, Binta, as we were saying, so this is just why it is, and I know as the viewers are watching, they would be now, hearing from them, of course, from the aspirant themselves, as probably this will help them to make a better choice, and as we go on to hear from all the people that want to run for the presidency. Su ko defee rek comme niñ ko waxee xam naa ne léegi tey ñu dellusiwaat ci IEC foofu pour ñu déggee suñ ndaw yi ñi nga xamante ne ñu ngi ci ground bi ñu mun a déggante ñu wax ñu exactly yenn kàddu yi nga xamante ne Mamadou Ba wax nañ ko wax na ko ci li mu fas yéene wax def ci réew mi bu ñu ko dénkee réew mi comme moom nag nu ko waxee moom nee na yëf yi jeex na ba pare win na élection yi te xam naa ne ñu bëri nañ wax ne waaw loolu of course moom am na every right mu wax ne moom win na parce que loolu la góom moo tax mu samp ndendam pour mu bokk ci élection si su ko defee ñu fàttali gis ngeen ne mu ngi noonu IEC fu mu nekk nii kilifa yi dellusiwaat nañ ci biir ñu ngi xaarandi banki mu ñëw moom tamit mu xam lan naka lay ñëwee ndax dina ànd ak mbooloo am déet loolu xam naa ci kanam tuuti dina leer mun naa am dina ànd ak mbooloo mun naa am de affaire am duy seet
waaw parce que bëgg naa wane ne affaire yi waaw di parce que nag élection yi gars yi nee nañ mbooloo mi def si am solo dina ci xumba waaye xam naa ne dooree ko suba daal banque moom mu ne pare na de waaw loolu la wax de mu ne pare na de ba pare xam na rek moom beneen système la bëgg a indi moom nee ne affaire yi foog ñu bay ko ci réew mi waaw foog ñu bay ko de ñu mu dimbale ci surtout si wàllum paj mi waaw nee nag Gambien si dañ ko misquote ak ni mu ko waxee waaye daal moom nee na ko leeral na ko sax si buuba journal yi bi nee na waaye tamit xam naa tey bu ñëwee dina gën a leeral journaliste yi dañ ko laaj waaw moom la moo tax mu ñëw ak loolu te daanaka for the first time ñu gis Gambia ku bugg a jiite réew bi ñëwee noonu wax na affaire marijuana nañ ko légalise mun na dimbale si soxal luy sukkale réew mi surtout ci wàllum health mooy wér-gu-yaram moom jàpp na ne daal loolu marijuana dana ci am mooy taay bi dana ci am solo waaw waaye nag xam naa ne loolu beneen mbir la waaye nu moo demee ak naka la moom dina ci gën a xuus bu yegsee nda nee nag moom dégg naa muy wax ne moom dina ñëw nomination loolu la wax de gars yi dañ foogoon ne ay banque yi du ñëw ak yooyu mu ne ne ay gis nañ ko si liste bi de te moom du yàgga sax mu agsi xam na yes su moom moo ci war a toppa ñu xaarandi ko rek incha allah bu jógee foofu den political party first party bu war a njëkk a ñëw mooy ANRD mooy général Bojang parti am bi moom moo ci war a topp ci moom moo jeexal tey nomination si incha allah tey foofu ci IEC comme niñ ko déggee su ko defee ma nga tënkaat li nga xamante fu ñu toll jamono ji am na ñaar ñi nga xamante ñoom ñoo ñëw ñu ngi xaarandi yeneen ñaar balaa li nga xamante ne mooy nomination si di jeex tey mbaɗigol mbeɗa hamintentin candidate fula moliya jale min yalon ko i naata wolem Ibrahima Tabora manete anin sang Mamadou Ba mi yalon ko wolemo Mamadou Ba wanti because na Mamadou Ba fulale soto so wala yatina ñin do nake e moliya ja IEC ya differentiate yake ñin do to Mamadou Ba because na téléphone lo naata den Mamadou Ba fula jango fana nyanta na la temela ñu wati ñin wati fana na nomination wato sita saintentin nak metembe da min to ntole be ajele min keta jeto andung sain be bankile batukam banki mi yalon ko fana mu presidential candidate aspirant lati andung abe da min tentin ate fon wati tambila lal nata diamule ako wolem nyinti cannabis ka fo mi ko nyaamu abo legalize la banko kana la pour ka je ko mol youth sol ye baludal ye ko do soto andum jata kende afana bole nata la so mole o beje je la so dim banki nata ron nalo ne ko nabe ka chala of course na journalist sol min yalon ko e bije wol fana nabe ka chala andum abe nyum ko fon sene en dal ba ni banki nata ko be gana sene abe gana sene so nene boja gis back on the line so you can go with him so he can explain also mama sarahule viewers as well nene na tadoron sarahule kangoto pour ya fo mole fanan sarahule kangoto min ya lon ko be lamoy kan min fa keta nyin IEC to beri Mamadou na bahnata aparaka ba ke binta maren sone ko oda fu nangira Eyeafrica TV be afem dingrayo ay endo angam ende jami fannade enen Eyeafrica TV sere dandi tewe gadi kida kiri alaji saboro mane ko be gadi nyani hana kay gade mo ba mon dingra kebe aga ni lagi kay ay ay wati mane ko bari nando halle de gadi wala do dan sede gadi kay do gadme na kola ke kola ni man kay nyata alle gadi ko ma ke kola ko de gadi ang mga nababara kanya ko nang yaman ang gamit ng example hindi ka ba no ko kanya kaya ni train ko na sa ko ila ka ta ko te ko kama ila ka hinya na ko le aga yana ko awde man akida ako le ko ko nene okay so nene namira me difficulty soto kan ne pour que soto pour ya fo mole na bade mustara kulebe dafa melni ñu ngi am technical issues with nene of course dinen delu wasi mom waaw amna nañ jégalu ci lolu nañ try waat inshallah ñu amaat ko ci line bi comme ni ko daan defee depuis suba ba léegi inshallah ñu ngi jégalu ci loolu waaye inshallah nañ dégg ci ñoom ci kanam tuuti ñu fàttali rek na ba léegi dina ngi ànd ak Eyeafrica TV ci nomination si inshallah ñu war leen tënkal ci lépp li nga xamante ne wala sax gën koo yaatal bu baax ci li nga xamante ne mooy li xew foofu ci IEC
ak tamit li nga xamante ne mbir mi nu moo demee Mamadou Ba wan ñëw na ba pare comme Binta nu mu ko doon waxee léegi-léegi ci kàllaama soose ñëw na wax ak ñi nga xamante ne mooy taskati xibaar yi wax leen ban yéene la am ci réew mi tolluwaay réew mi nee na li nga xamante ne mooy ndóol bari na ci réew mi te tamit jafe-jafe yi bari na ñi yaa ngi sonn ci wàllu dund bi te loolu moom am na ci gis-gis am na ci yaakaar bëgg naa indi saafara ci loolu buñ ko dénkee réew mi te moom am na gom-gom sax ne dafa mel ni réew yëf yi jeex na ndax moom gagné na ba pare waaye loolu xam nañ ne waxi politique la ndax ñu ngi ci nomination si ndax nag ku nekk daal booy def dara boo ci amul gom-gom daanaka doo dem te moom gom-gom boobu la am jàpp na ne bu punde gi waree rek su ko defee na moom daal mooy jël raw gàddu gi ci ni mu ko waxee incha allah te xam naa lu ci kanam rawul bët ndax fu mu nekk ni lamb ji sàjj na ku ne mu ngee ñëw indi say xarxa fuufa ci gaa yi su ko defee ñu lu ñoo def rek mooy foog ñu noppale ku waagum tuuti balaa banque di yegsi den su ko defee bu ñëwaatee jokkoo waat ak suñ team bi ci grand bi waxtaan ak ñoom ñu jox ñu update situation bi ni moo demee foofu incha allah ci IEC. Well, viewers, once again, thank you so very much for watching. We will take a short break and we'll be back in a moment to continue bringing you live coverage of the ongoing nomination proceedings at the IEC and then, keep you informed as things happen. Thank you very much for watching. We'll be right back, inshallah. So The pride we take in our brand, ni mooy pour ku bëgg a dem nekk président pour kayit yooyu di ko am su ko defee nag foofu la ñëw mën a xamee ki nga xam ne ni nangul nañ ko nomination am wala ki nga xam ne ni nangul nañ ko loolu dina nekk on the 6 November bi si la ñuy càmbar nominé si yëpp si kayit yi su ko defee képp nga xam ne nii nag si comme ne nangul nañ ko nomination am wala ki nga xam ne ni nangul nañ ko loolu dina nekk on the képp nga xam ne ni daal def na li nga indi méngoo na ak loi yi nga xam ne ni yooyu la IEC wax su ko defee yow pour nga nekk candidate si li December 4 loolu dinañ la ko nangul waaye koo xam ne nag li nga xam ne loi yi nga xam ne IEC teg nañ ko pour ku bëgg a kayit manqué yow dina nekk ku nga xam ne dañ lay reject doo mun a taxaw li nga xam ne mooy presidential candidate si election 2021 December 4 loolu ne am solo la ci neen tam ki nga xam ne mooy communication director Mr Kane wane na ne IEC comme ñi nga xam ne ñoo wër commissionnaire yi wër Alieu Momane Ndiaye tollu woon nañ si juróom waa am na ku resign di kooku sax jigéen la moom dafa resign laajte nañ ko nag ndax joxe nañ reason bu mu resign mu ne resign si décision yi boppam laajte naa ko sax ndax kooku noonu resign du yàq dara si li nga xam ne mooy liggéey li nga xam ne mooy IEC wane na lu way IEC constitution IEC lu mu wax mooy chairman bi war li lu ndaw ak li nga xam ne mooy ñeent nit te kooku moo nekkoon juróomeeli position la nekkoon commissioner loon soo dafa mel ni kooku kon gannaaw bi nga xamee ne resign na loolu nekkul lu nga xam ne ni luy yàq bi li si nga xam ne mooy IEC la waaye xëy na tam askan bi laajte naa ko yëguñ doon resign ki nga xam ne mooy Aïssatou Diallo Ndour boobu noonu resign te yaakaar naa resign fu bind li nga xam ne mooy leta waaye lu moo foofu rek mooy ne resign na si bëgg boobu ñoom nangul leen ko resign boobu nga xam ne Aïssatou Diallo Ndour def na ko si mu léegi mu mel ni kon IEC ñu seq ki nga xam ne ñooy Alieu Momane Ndiaye di ñeneenteeli commissionnaire yi juróomeel bi moom tekki na ndoom moo tànkam balaa lii nga xam ne nomination bi sax commencé nañ ko kon ki nga xam ne moo war a ñëw di banque
yaakaar naa film bi rek bant dina fi ak si moom itam jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Aliou Mamar Ndiaye jébal ko ay documents am ñu jox ko nag dig daje ba November 5th si la ñuy képp nga xam ne ni indi nga fi sa nomination ndax yoon la nga romb wala yoon nga waaye amul kenn ku nga xam ne ni right na nga wax ne yoon na la ko amul kenn xam ne mun nga wax ne yow jàll nga waaye juróom-benn fan si weeru novembre bii ñu nekk képp nga xam ne ni jàll nga yow di nga si am lu la leer waaye right now nag ñëpp dina ñëw nominate waaye nag si fekkee ne ñëw nga su fekkee ne nag ñëw nga ba pare la wax nga dem indiwaat yeneen kayit waaye loolu taxul ñu ne den la daax au note su ko defee noonu la ma dugal ki nga xam ne mooy Nene Bojang si kàllaama Mandinka moom tam mu ñëw waxtaan ak yéen leerale leen candidate mu nga xam ne mooy war a ñëw di banque Nene a baraka bake Mr. Nyang a baraka bake Eyeafrica TV ka tandalla ko lamirla anin jiberula a betema ay senea Eyeafrica TV dammale ko bondino a ñama komin al ñakaje image to ñamin mba banquer wol fona ñama ka tandalla ko mbe daminto wolom kanefte fayola fannala Gambia banko kan naliya kalamta karta tan ko moto sanji dan tan ko moto mba fal ko 2021 nyanta ka election ke nim banko kan waya sabule sa election of sa ay kurto dum nim ku musa en belto woto je belto basila lu nyamale wolo lumine ko alingata ngata puloto nim belto sita wolum e kam min fo jamba tunu bakelo men wolom December 40 butung alama alem benyo siala min nata na min kara mo fula nyawti wala kara mo ba wanti mo ba wan akira mota mi yalon ko ayala sartol fenan kolon kaytoti ka tandi ay sila ko mfana daba banko nyini ngotole ndaba Gambia dingotol milliard ko be sula kam pour ka Gambia bonde fannado do kata fannado to wo kamala kaytol min fenan kaytol ning IC jibero ke kaytol la fannal yaje ko ni lon kaytol sura milla mi ngom min tra ko ma IC kam min ko wolon ka tandi ko iba trial by almost January on the 6th of this month ebe kaytol mutala wala next month on the 60th ebe kaytol mutaye be fenan ko ntula nyamol ini la sarto min nata nan wale ni mo jamal nata nan ibe min be kala wolo IC la sarto iba bulal wollo noma because imu la fanalti itele bela do ko kan akamta ko itele kete fenan pour yela sarto timmanda nyama ifana bela sarto dilelal wala kata woti ay kuma kam foto Mr. Ba mi atande ko banku do ko de atamo fendata mi yalon ko amunyon tangolti bar ni gambe non lata foy dunyo diala banko diala ataba gambe bonda lata ba samar la tumo minna aka min salota America la anim banku to mal katande ko Singapore fana da bo kon mi an ko ni gambe fonso nyolal bari gambe bi ma wo Singapore ko ma bakele ala banke rol fana da tandi ko ka mol fenan wala mojama bayanan dan wol mon kuma min kuma ta wala ninde ko kaytol mi yan ko wala nyata ke samba wala nyanda ke qualified wala ke forandi ke kango jangandi pour IC sani makamu muta ke dabula mokolo me banko nyinna ako bare ate latal ko December 4 min kala December karo til nan til December karo atil nani nyaw atabe kala moti mi anko State House ibadel jiala woto bare ngamin fo le politicianol be momo ni la for nyalom momo ni la bara nyalom momo ni la doku nyalom min kum mayata gammenol balala jumala pour kada December 4 ke la carte kesko dia mara ka fay ko Gambia fele nga tunkan nga ditel la eltel tam Gambia te banki fe sa ndem banki fe la kananan ko wada mi sa sutan na mba so mala sen sarkule kon la mara sanan ko loda ko nangiri Eyeafrica TV o ko na kada te wona min kan fin de be ken no non ni hinu ngam mo me sasa sera sikandi kebe gare Kenya banki ya ka obile gada banki Momodu ba hanake agar banke kebe kini soronga Kenya ke gamben nan ko jiken kidante gamben nan ko sakaya ina jiken kidade ko akenyi megar jiken kidade mo gombe Kenya nanti illa dangana ga gamben mudun ina ko cen sedida ina gamben munda Allah ndadunge akenga na wina na gambe transform nan gir karta nan kada ha mare menya ne mes bojan nan gir Eyeafrica TV akere banke akinye kita o kata noket thank you kewa. It's all happening live here from the election house in Carnifing East layout. We're bringing you all the latest developments about the 2021 nominations. And now live is the arrival of one of the most famous independent candidates, Bankole Yao Jojo, commonly known as Banky, who has already arrived here, and we can see the media is already accompanying him to the IEC nomination ground.
grounds, and from what I could see Banky holding a series of files in his hand, and it's very interesting out here that Banky. It's interesting. It's interesting that he's coming alone, and that's a beautiful part of it. So here is Banky, also accompanied by the media. He's alone. Last other independent candidates who also came alone without party supporters with them. So it's gonna be interesting, and it is all happening live here in Canifing layout from in Election House, and that's Banky. Banky only with few party loyalists, I would say here. Banky has already taken a sudden stop, and he is surrounded by the media and some security officials as he is waiting for his time to join the IEC nomination team for the 2021 presidential elections, which is just nearing up. It's going to be interesting. It's going to be interesting as we have more political candidates coming up for the presidential elections. So it's going to be something else, and with Banky in the race, it's going to be interesting. And so interestingly, Banky is the first dreadlocks aspirant, presidential aspirant of the Gambia, joining the race for the 2021 presidential elections. And since his announcement to run for the 2021 presidential elections, he has received several criticisms with regards to his outlook. But for Banky, what was important is of the country, moving the country to the next level. That is the most important thing for him. And today he is here in at the IEC grounds, and getting prepared for the nominations to face the nomination team here. So it's very interesting here, and that's him entering the nomination, entering the election house, getting prepared to face the nomination team of the IEC, headed by Ali Mowarinjai, the chairman of the Independent Electoral Commission, and he's it's like he's starting and inside, and he has already entered, and it's interesting. He is a Banjul born. He is Banjul born, and he studied. He attended Marina High School. From there, at some point, he went to Gambia High School, where he did his high school education. And from there, at some point, when the internet started newly in the Gambia, he managed to secure a part-time job with Quantum. And at some point, he was lucky to work with MRC Gambia, and with time, he was able to secure a scholarship to go and further his studies. Now he is back, and he is still working with MRC. And just to remind you again, you are with Eyeafrica Live, bringing you all that matters about the 2021 nominations here at here in Election House in Canifing East Layout. That's it. And Banky has already taken his seat, and he has already faced the IEC nomination team, and just opposite him is Ali Mowarinjai, the chairman of the IEC. So those are the lines. For us to consider your nomination to contest the presidential election.
Asset declaration. You have asset declaration? It's incomplete. I would want to bring it next week in addition to the tax clearance certificate. As I said, I was ill this week, and this was the week I was going to get the tax clearance and fill the form. So I just came to submit these, and I will submit the rest next week. Well, make sure that it's here before Friday. Before Friday, yes. And when you are coming, just call us so that we can give you a time. Okay. Because the nominations still go on. I understand. So the asset declaration and the income tax. Clearance. Something I can see is not free. Because I attended a meeting where they said it will be give and take, so I'll take whatever they give me. Okay. Okay. Deposit. All right, and well, welcome back, and thank you so very much for joining us again. And we are watching the Banki, that is, of course, Bankole Yawo Jojo as Hazi, and of course, commonly known as Banki, presenting his document or papers to the IEC for the nomination proceedings. So we are witnessing his encounter with the IEC officials there. And interesting times there for Banki, and he have fulfilled the promise that he made. So let's go back to the IEC and continue it. Before Friday. I understand. Okay. Which color do you choose? Black and white. Can you have a sample of that? I would have brought a t-shirt, but I saw the previous guy, you said he should bring a print, so I will. On paper? Yeah. Are you registered, the voter? And these are my certificates. Thank you. Can you have copies of this? Yes. So where can we have it? When I'm bringing everything next week, I will bring the copies. I just thought it's important to bring the originals for you to see. Yeah, we would like to have the copies of. Yes. Thank you.
you are Bankoli Yao Jojo El Hazi. Haji, yes. That's your official name? That's my official name. Okay. Because what we have in our records is Bankoli El Hazi. But we will adopt Bankoli Yao Jojo El Hazi. Okay. Anyone of that is good enough. I think it makes me unique. Thank you. Well, Honorable Arti, it's my pleasure to give you the receipt for the documents you have submitted to contest the presidential election. We will go through it, and of course, it's subject to public scrutiny. That will be done on Friday. After that, we'll let you know. Thank you, sir. Good luck. Thank you, sir. Thank you. Okay. Results are not out yet. I don't want to endanger the public, so I apologize. I will not be giving an interview today, but I will in a future date. Thank you very much. That's Banky there leaving after submitting his nomination papers to the IEC nomination team. He has already submitted his documents, and the IEC nomination team has received his documents, and he has just informed the media that he is not going to give much comments, as he has taken a COVID test last week and he is yet to receive his results from the test that was made. So until further notice, he would get back to the media and he would make comments. So that's the situation here, coming to you live from the election house in Carnifing East Layout, giving you all the latest details that you need to know about the 2021 nominations. And that was Banky, the popular independent candidate, leaving us. And now we are only left with one candidate, who is the candidate for ANRD, the National Reorientation for Development Party, headed by Lamin Bojang, former General General Bojang, who was the Secretary General of the Gambia Action Party, GAP, at some point, but due to a scandal on social media, he resigned from the party, and now he has formed his own party called ANRD. So that's the next candidate, and I would just like to link my co-host, Mr. Bojang. We have seen Banky has already left, and we think we are expecting the last independent candidate, who is no other person but Mr. Lamin Bojang. So, isemina fono ila mbading. Baraka bake, thank you very much, Mr. Usman Jata. Tumomi nambal dami wolom isla bumbati dami yanko itele marta karte fay wonin karte bonyo la banko kan atem bumbalte mi yanko itelle ka mo fana tombon katandi ko kamola kango jangando mi yanko nen gambe dum karte fay lata fono bara isla sa fono ko gambe nel ko ninne winta woni ne ganyanda pour kata kara state house wo kamala mo folo minata wala kada alay tabora ma. All right, thank you very much, viewers, once again. And yeah, you are watching live proceedings from the IEC ground. That's Banky there. That is Bankole Yawo Jojo Banky leaving the IEC, as you can see, escorted by the Gambia police and some of the people that he have come with to submit his nomination papers. It's a very short process, by the way, and it didn't take long. And he came, submitted his papers, and says he's not going to talk to the media, but we didn't know exactly as to
why? I think he said, do we want to give details now? But we will get back to our team on the ground. As Usman was trying to explain there, as you can see, Banky on his that's quite very interesting, very strange. Yes, Banky for you. So there he is, still surrounded by the police and some of the people that, few people that, okay, there you go. He's on a scooter there. Yeah, he's loaded. Banky, he left. Interesting. He's Gambia's first Rasta presidential candidate. He has gone. He's not talking to the media. He's not going to take interview. Yeah, he's hopeful that he might talk to the Gambian people later on. But for today and for now, no, he has saluted to the officials and he has left, waving to the crowd. Banky there, still going. He has stood, maybe want to talk to those women and probably to explain some issues that they want to know from him, maybe. Interesting times there. Binta, well, Banky finally have fulfilled his promise. Like he said, he would come for the nomination. Indeed, he have. Well, you can see the children and women going to meet him there. He's talking to them, interesting, and even some people coming to meet him. Yeah, they want to know what exactly maybe have transpired with his nomination. He would explain to them probably as to what he have submitted or have drawn. Quite very interesting, very strange. By way, Banky, yeah, here he is now again leaving. He's gone finally, and there you go. Interesting. Yeah, of course, Binta Banky mu ngi noonu du dem ñëw na ci IEC yàggul fii yàggut ci IEC bi waaye li ci gën a am solo mooy ñëw na joxe na kayit waaye nee na du wax tey du wax ak kenn. mu nekk nag ki nga xamante ne Gambien si ñu ngi ko doon xaar bàyyi ko xel tamit parce que lim ñëw ak nim ñëwee la gis nga moom ñëwee moom moo téyel kayit yi boppam ak colin bi tamit moom mu nekk di force rastaman bi nga xamante ne gis nañ ne wane na taxaw na bokk ci jogante bi ndax nga gisee ñëw Banky nu mu ñëwee tey ci IEC bi ak ñëwin bi ak process bi nee na du wax ak media bi tey. nga tubaab bi luñ dee wax. dafa ñëw with a grand style. So moom dafa ñëw daal ak filmi boppam daal daanaka. So Banky fu mu nekk nii macha allah moom daal sansewul benn boor moom dafa make sure ne trend buñ ko fekkee trend boobu noonu la nekk di demee ba léegi. because mënoon naa wax ne maa ngi ñëw nomination xaaral ma indi suma moto ma indi moto mbaate xaaral ma indi ma solli o lale moom dugg si yooyu noonu yëpp gis nañ scooter la ñëwee si nomination bi mu pare mu taal scooter dem ak moom. moo gën a am solo. nit ki daal da ngay déggu si lépp loo xamante ne yaa ngi koo def soo xam naa ne ñun daal suñ nekkee fii Banky su nekkee président suñ xaalis bi daal xam naa ne mun naa am xaalis réew mi daal dina lifin dina safe. mais ba pare nañu wax a wax ci moom gis ngeen ni mu ñëwee nii la ñëwee dugg ci IEC bi dafa téye kayit yi téyel ko boppam ak daanaka benn ñaar nit la àndal. ñi ko gunge si mu ñëw waaye ci Banky ci first interview bu mu def bu mu ñëwee xam nga coow li bari na ci affaire taay bi. nee na moom dina ko legalise. waaye tamit nee na moom tamit ci li mu wax mu ne nee na buñ ko xoolee moom ni moo solo. buñ xool moom boppam bi rasta bu mu am buñ ko xoolee nañ xoolee moom tamit nañ ko gisee doomi réew la nañ ko gisee lan la amal réew mi te tamit dafa wax li am solo ci lim gom ne war nañ ko indi nee na sports moom dina ci def $1 billion yi dugal ko ci wàllu tàggat yaram loolu gaawul ñu ko dégg ci politiciens yi ci réew mi moom slogan boobu indi na ko nee tax dina legalise li nga xamante ne mooy taay pour ñu jaay ko ci réew mi surtout ci wàllum wér gu yaram ñu mun koo tamit faj nga nee naa loolu mun naa dimbale Gambie ci wàllu wér gu yaram loolu tamit wax na ko mu nekk li am solo moom nag fu mu nekk nii ñëw na submit na li nga xamante ne mooy kayit yi waroon a indi ci IEC waaye xamuñ nag li tax waxagut ak media bi ak taskati xibaar yi am na li mu wax ab tuuti rek waaye xam naa buñ jokkoo ak suñ team bi nañ ñu gën a xamale lañ ñu gën a yaatalal waaye tamit leeralal li nga xamante ne moom Banky lan la wax li tax buggut a sori ci nomination kayit yi nga xamante ne indi na ko ak lan lay xaarat bi wala lan lay def next after nomination bi su ko defee nga tënkalul rek ci kàllaama Mandinka ne Banky ñëw na
joxe na kaydam bi waaye tamit dem na daanaka process bi yàggul Binta mbadi won bal num barala mbafla barka bake ka ay Africa jibe saintentim be min jibe kan na screenol to wala nyinti ko na banki leje wala nata wala kitata third candidate min nata pour kala kaytol nati kay tandi IEC la pour ka jibe fa qualified tele pour ka lo president yala but by I anata nyame dembe yajele of course anata le very simple adunta kaytol minuba min yalon ko ala afansun kaytol la fongole ya muta buloto aya muta buloto anata ta fo IEC be dabe sirindane ay kaytol nying tandila of course biringa paretan la fadiya mula media bara kuma dantalo fo jeto wod kuma dantal nim paretan betal na mol yala min yalon ko wolle bentol fanayeji pour ya fo mol ya ay min fo dal. All right, now tell us briefly about Banki and you know is people will want to know Banki fan la judo and you mel nonu jar jaram so we would briefly tell you about who is Bankole Yao Jojo Ahazi, commonly known as Banki, and Banki, you know, also with a new style, as you can say, is the Mbolo Kunda family. Watu Tije, that's what he says. So that's his the slogan. That's the slogan, by the way. Watu Tije Mbolo Kunda, $1 billion into sports and all that. That's quite very interesting of him. So what can you tell us briefly about Banki? Who is Banki and some? So Bankole was born in the capital city of Banjul, and he is 43 years old. He is also an internet engineer. Interesting. He is well known in that area. And Banki, as an independent candidate, said his intentions anchored on 5 cardinal pillars: free education, one-time presidency, creating jobs with decent salaries, development by us, for us, and the employment of $1 billion Gambian dollars that have to be $20 million funds into sports. These are just few brief things that we can say about him. Term president, 1 year term, that's 5 years he wants, so he can do all that he wants to do for the Gambian people. And he talked about some very interesting things: free education for all, $1 billion. And also he talked about the legalization of marijuana in the country. That would also, you know, would be used as a medicine as well in the country. So mu ngi nii gis ngeen yëf yi nu moo demee. So moom tamit nee na daal mbooloo kunda gi pare na te gom na win ci nu mu ko waxee comme ñeneen ñi nu ñu ko waxee. So mu nekk li nga xamante ne mooy lu very interesting. Banki ñu bari ni ñoo bàyyi xel ci moom mooy boppa bi rastaman la. taxaw nag di laaj Gambia nekk ci moom ak nu mu waxee affaire taay bi ak one time bi mu wax loolu yëpp nekk na ci yi nga xamante ne gaañ koo bàyyi xel ci nu mu ko waxee. soo nekk na moom tamit ki nga xamante ne ci wàllum internet te tamit am na xam-xam ci côté boobu te tamit ñëw na déggal boppam nag parce que ñu bari dañ doon foog ne kii dafay wax rek te nee na dafay ñëw ci nomination ñëw na am ñi ko gunge fiw nit te tamit fu mu nekk ni foofu lañ toog kenn léegi moo des mooy Général Bojang ANRD parti bi boobu la ñoo xarandi balaa di jeex tey ci niñ ko waxee moom nag fu mu nekk nii xam naa ne dañ koy xaarandi waaye Banki ak ni mu ñëwee wax nga nag lu am solo parce que buñ ko xamee ba léegi niñ ko xamee noonu la continuer ceeñul style taxul ne tey maa ngay ñëw nomination war naa ma nekk beneen Banki ni nga ko xamee woon démba noonu la ñëwee te wax na nag mu ne buñ ko jàppee moom ni moo appearance wala mode of dress am so loolu dafa am solo comme Marisok ni nga ko waxee woon démb nañ seet moom ban yéene la am lan la mun a defar réew mi foog naa loolu tamit nag dafa am solo donte ne léegi tamit ñi ñu wax nañ seet nit ki jikkooy ak yooyu te loolu dafa am solo loolu moo gën a am solo daal nit ki appearance ak yooyu waaw xam naa nag dana am ñu ko am gisee ne leen tamit waaw xoolal style bu mu ñëwee rek style bi dafa unique because at the end of the day bu mu paree sommité papers am yi yëpp gis nañ ne dafa dem dugga si egg si scooter you know
dem daal di dem di nuyu wante ak nit ñi di wéef di wone respect to the officers of course ñoo xamante ne waaw ñoo nekk foofu noonu am na solo torop comme ni ma ko waxee rek nit ki da nga war a déggu nga nekk benn nit koo xamante waaw daal so lu gën a important mooy comme ni mu ko waxee rek bu leen xool nit ki xool leen lan la mun a defar réew mi su nekkee ne moom moo nekk rasta président boo xamante ne dina yóbbu suñ réew mi kanam te dina develop suñ nation why not te ñu loolu lañ bëgg loolu rek lañ bëgg pour mel ni comme yeneen réewi Afrique yi si Singapore